Sentiment show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop. dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri. dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag. indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag. ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu fosan yépp. si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax. ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. dina mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda loof ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. sentiment su duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ko duga taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal gi nga bàyyi waane gi. dina mel ni lambi golo. ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono. ngoyaa ngi may ndey mbilla gi sentiment show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop. dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri. dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag. indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu fosan yépp. si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax. ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. dina mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda loof ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. sentiment su duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ko duga taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal gi nga bàyyi waane gi. dina mel ni lambi golo. ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono. di leen jaajëfal seen seetaan ak Gambian Talents TV di leen nuyuwaat si beneen yoon si kër gi fii tey nag ñu ñëwalaat leen fii indi leen programme bi mu nar a am solo ba mu nga dee ba tey rek seen xalaat seen contribution soo leen ko bëggee def rek call leen si WhatsApp number bi su ko defee ngeen joxe seen xalaat seen contribution tey nag luñ nar a waxtaanee mooy 3 years jot na 3 years jot na nag njotule dimanche bi audit 20 def seen li nga xamante ne moom mooy dox ñaxtu seen i protest bi nag toon na to a riot to dóorante jamante ti ni wante xeer ñi di daanu ñi di xum ñi di gaañ ñi seen bëñ ñi di dama loolu yëpp xewoon na fa waaye ba tey rek dinañ leen indil li nga xamante ne nii moo fa jotoon a xew ba tey rek di wax ne képp ku bëgg a contribute rek dinañ leen jox no mbay si kanam ubbi line bi si su ko defee ngeen call joxe seen contribution seen xarit seen soppaay dekk ba toogal leen si ginnaaw microphone bi waaye laata may def dara rek dinaa bàyyi suma sista bu ñaaw bi mu nuyu wanteeg yéen su ko defee rek ma bàyyi suma càmmiñ bi tamit nuyu wanteeg yéen ñu xuus ak yéen si waxtaan wi sista xaw ma bàyyi la nga nuyu wanteeg askan wi.
waaw Aida jërëjëf maa ngi nuyu suñu mbokki seetaan kit yi képp ko xamante ni yaa ngi seetaan Gambian Talents TV rek maa ngi lay nuyu tey nag ñoo leen fi toogal dinañ indil loo xamante ni moo fi xawoon si 3 years Jotna bi ñun ñoo nekkoon si grand foofu noonu ba nga xamante ni tey dañuy toog fi di leen indil lépp loo xamante ni moo fi xewoon ak luñ fekkee ak loo xamante ni sax daloon nañu foofu noonu waaye seen doom la seen xarit di Mariam Sisa rek ab Aida ma bàyyi la yow it nga wax xataan ak gars waaw loolu am na solo trop Sisa gis naa ne 3 years bii nii soo ko xoolee di nga gis ne Gambia bi dina réalise neen si Gambien si bëri potentiel yi nga xamante ne nii dinañ mun a dawal Gambia bi dinañ mun a demal joyal Gambia bi crying competition and running competition as well su ko defee ma bàyyi jamba mu nuyu wante askan wi wala ñu xuus si waxtaan wi baraka bage kontona albala moy ani ba jibero dunia fanna dawda ama fla la Gambian Talents TV da jibe ka na bani wala Ibrahima Jambang biden da siyo jawolo ni 3 years Jotna min keda mo bena dum yalan ko da fintina nu kila nyanto itani ka tani ko masa kunda min bi jabe ta kanya to molle fala wala nyama wala do findire da nyanto tani min keda non dimanche sambila be nga jela hani ma ya moyle min keda je bina ka chabe tarra wala ning ara ko ngi ma kala mu da min tata je bi babe ko ndalale min tata je ala baraka ba waaw di ko jaajëfal bu baax gis ngeen ne 3 years bi ñu ngi ko sos gannaaw after 2016 presidential election bi bu président Adama Barrow toogee dem Sénégal journaliste yi di ko interview mu ni moom du wax waxeet ñetti at yi bu jotee dafa wàcca joxe lengay moom dafa doylu soo seetaanee vidéo bi loolu dafa daal di wax waaye nag gis ne na fi mu toll nii daal place ba neex rek kii di président bi ne moom du wàccaat dafa toog ba nga xamante ne ni sartay réew mi mandat boobu leen ko may mu saaf ko muy 5 years bi constitution bi loolu la ko mu toog moom nag loolu la muy toog waaye nag lii soo xoolee lu ko lal bëri na lu ko umba bëri na bu loolu passé nag mbootaay bi di 3 years sos seen mbootaay boppa ne président bi dafa war a sàmm kàddoom góor ak baatam bu jotee dafa war a wàcca si nii mbaa si nele loolu nag moo jur fitna bi nga xam ne nii ñu bëri fi mu toll nii ñu ngi koo jànkuwanteel si jamono juñ toll nii am na ñoo xamante ne ñu ngi si lopitaan bi am na ñoo xamante ne ñàkk nañ si seen mbon yi am na ñoo xamante ne seen tànkay damana si am na ñoo xam ne jamante leen si paaka dóorante baa ngi fëri ne le tiya gaz yi ñu bëri xob neen si li nekka loo xam ne nii nag ñun suñ jamono mu ngi soog a am mënoon naa am waaye fekkee wuñ ko ñun bii leen fekkee waaye soo ko xoolee bés bu protest bi nii amoon ñu bëree nge laajte la moo tax amutoon si time Jammeh waaye dinañ indi brief history about lan moo tax amutoon si time Jammeh waaye jamono juñ toll nii li nekkoon loo xamante ne nii si biir Gambian Talents yi ñu bëri ñu demoon si field bi pour cover ko bu moo nekk seen first time experience si saxo ma bàyyi la rek nga waxtaan ak askan bi sa experience boo fa amoon ndaxte bi moo nekk first time ngay jooy tear gas first time nga inhale tear gas first time nga def yooyu doon na loo xamante ne first experience la is a great experience but nekk na loo xamante ne tamit métti woon na si man lool te dina doon loo xamante ne bu ma ko mos a fàtte si ma journalism career bi parce que li mooy first time ma dem di cover protest first time dem cover protest first time nag di inhale yi di tear gas jooyloo na ma foogoon naa ne suma kanam yëpp daf doon lakka waaye thanks Jambang moo nga xamante ne moo fa nekkoon ak man jàppa suma loxo bi naan ma ne dina baax muñal ba nga xamante ne dem naa ba Aida xam nga Gambian Talents bi ñu fi ñëwee dañuy jàngal ne soo dem façon protest yi da nga war a yóbbu lii di limon waaye bii ba ñu dañ fàtte limon bi gannaaw limon bi mu ngi woon sax si baag bi limon mu ngi tiitaange baata bi far xoola limon bi ak daw bi métti bi Aida daa bu ma demee tear gas bi sonal ma lool after bu ma demee ba si kanam jàng ma naan ma dalal defal nii moom tamit am naa xamoon na lii di tear gas ba nga xamante ne man dama foogoon ne Aida dam doon gumbo parce que ma nga naan ne guwaanaa dama nekk lii di tear gas bi waaye alhamdulilah mooy kii di Aïssa Touré moom it mu indil ma limon bi si laa indi limon bi waaye Aida gis nañ ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi fa gaañu am na ñoo xam ne dañ xuum parce que gars mënuñ ta support lii di tear gas bi parce que nekkoon na loo xamante dafa am doole lool am na ñoom xamante ne ñu ne PIU officer si dañ toj seen ngaañ bi kenn ki da nga gis ne deret bi mu noon génn si bakken bi ak lii di gémmiñam bi am na kuñ dama tànkaam yi si la lii di waa Tris jot na gars yi mer tamit ñoom ñu génne pono yi si biti di leen lakka naan ñoom fu ñuy jubale mooy si PIU office bi fii si Westfield si leen gis ne ñii di youth si Josman ñoom it génn ñu ne kenn du taal pono
ci seen lii di territoire parce que ñoom ñoo dëkk foofu noonu te kenn du fa lii taal pour sa xaar di leen di stop waaye man ak jàmbak ñoo fa nekkoon ma bàyyi ak moom tamit xam naa si am lu bëri loo xamante ne foofu parce que man instant yooyu noonu jooy rek laa doon def su ma buddi sa gisuñ toon bu baax moom moo fa nekkoon na kon ma bàyyi ko moom it mu wax si lu bëri waaw si saa di ko jaajëfal métti woon na trop bés boobu noonu man mii suma bët yaa noonu la ko waaye man dama si gaaw si saa si rek laa ne fat dem kenn ay yow dama gaaw waaw noonu la affaire si su tàngee da ngaa seet wees yoo xamante ne ni you save your life no story worth your life comme ni ñu ko jàngalee saa su nekk jàmma mu ngi fii di ma ree moom nag mu ne moom dafa turee boppam super hero moom moo nekkoon underground di jaay dangaa lu jaay bu def doon dangal rek waaye affaire si safoon na ak moom waaye soo fadalee di seetaan Gambian Talents di nga xam ne bii nekkul first experience am muy inhale tear gas demoon neen si Brikama youth si bu gars yi doon def occupy Brikama seen protest bi ñoom tamit turn into riot police di sànni tear gas foofu noonu mu nekk loo xamante ne métti woon na trop waaye jàmm nga ngi daw yi daw li nga dawal Gambia. Well, yes, definitely like it's all a part of preparation and how ready you are for DEFCO because the tear gas we start 3 years Jotna be the movement is something that earlier last year December buñ ko defoon seen protest bi defoon demoon na jaama and then atata kule ba nga ko si soose because mo la dama nekk pro Gambian so yëpp laa dégg so waaye ma jëlee ko woon kabring ay gal fini dan muy la 3 years ko kabring fini da December karo min kada ala tele tanning woroti fini protest kenu atata nin karo kono la fitina manke yente ñaar manke kabiro keda hani kabi man danje baatu de alon Gambian Talents TV ka make sure like more details fina ngala mimba caring follow kale tata nga make sure ni la chairman mi kada Abdul Njari na kachara na la kachara kono nga nyinin karo mi alon ko min ko katanda la Gambian lo dami ba sila ne about the 3 years Jotna movement ka je ko min ko nyimun kula mi alon kasa fitino fina bokko ka Abdul Njari nga temi tandina wala nyinde ko min ko nying nga kele dum follow December karo kono tanding woro ali ajale Gambian be ajale min kada fitina manke je do we are peaceful and we are a peaceful movement kuma ko bela ka tandi ko min ka fa ko to ñu fitina movement wala to man ke to man ka fitina kafati and we want fitina ko kana fitina ke so ning ala sonde to fitina na January min keda ñu min tambila ñu dimanche tambila andu fenta kala bari akumta manta ko wate afonyame so kablu fitata je it was so chaotic at the beginning before 12 it was some around 11 something late 11 a.m. sila everything start because balamu start it was really they fake and then that was really it happens in a click because when again we saw people dancing, music was playing. So before we even know what was going on, we were just trying to get our gadgets and then start working. Sila tear gas we start. Then uma fong la rek nga moy musa ate de ngala fa parata da ko petaro la wodi. So I don't think it's tear gas because you were with us at the Brikama Occupy Brikama. So yo hamna ne boko dege you understand. Because yeah, I think you were at that spot prepare. You were like ready. That's why I can just dash, So before you have got it, I don't know this was tear gas. So I was just trying to get the camera and turn like this is my eye, So how on the other hand was trying to stand there to be okay, I have to be here. Yeah, so it was a little bit confusion because the spot we were at is not actually the right spot for us because we were supposed to go behind the security safe, but so we were in the midst of those protests. It was not safe for us. But we have to show the people what is actually happening. Because though it is risky, but then that is our job. That's what we have to do. So that's why after leaving highway, we had so many people talking about how unprofessional journalists is and how misleading we are. I think Gambians should start appreciating the work of the media because we do whatever it is supposed to, whatever it takes to make sure we show the world what is happening, and then we do it to our utmost best to make sure that we give Gambians whatever they need to know. Because at the protest ground, we saw that like if at all we are supposed to seek for our personal interest or personal whatever, we are going to leave the ground. But definitely, we were on the ground because after the Sisa was, tear gas, she was crying because she couldn't take it. That was her first time to inhale tear gas. So Kabaya inhale Kangala Abandungo Botanicana, she was like, Jambang, I cannot take this, I cannot see, Jambang, my eyes, maybe that superhero is lucky. So, also fortunate for her, I was there, she was beside me, so I'm trying to couple comfort, but they were like,
you can do this, you know, ma turn camera bit for the viewers to see the struggle we go through. Because maybe small if you go blah blah, some people might think that I'm trying to add more Jimbo to it. But this since is how you see in her face, like it's tears falling down, you can is actually going through some things. So with all of that new business, nobody more of a heaven. Moto tanki moto nyila tanki moto, even the billboard around GTTI, the picture of the President Barrow was there. We saw youths climbing on Sikau, put Harlo, then go hard in the Kolaka. You know, it was really chaotic at that point in time. And then Buma tried to interview some of the folks who were running, because I'm not being a boy one. Journalists low, Kanabori. I was standing. So Mabuka go interview like 1, 2, 3, but I realized I'm not. You see, so it was really tense. So we try as much as possible to make sure that you want a guy look for happen. The guy it was meeting a one you get on come knock away, you have the Sentankai Daman, you have the tear gas, because we never see hospital we saw so many incidents, so many victims who have with different kind of stories. So that was actually a day for everybody to remember, and I think Gambians don't need this. We don't need chaos. We don't need chaos. Xamuñ ko sax ci boppam ndaxte soo ko xoolee chaos yi amee 1 2 3 rek maire yëpp seen fiti dem ne duñ mun a nelaw duñ mun a toog duñ mun a taxaw mu nekk loo xam ne ni Gambien si xamuñ ko lay wax parce que soo xoolee ba si protest bi ñu bëri doon laajte lan moo tax lii nekkuñu woon di ko def during Jammeh's regime. Just to give you a brief history after that rek ñu indi leen vidéo yi nga xam ne ni ñu ko fi am mu xewal si protest bi gis neen time Yaya Jammeh April 10 and 11 2000 students yi doon strike depuis boobu noonu la demonstration géejoon na am parce que soo ko xoolee students yi ba tey ñu ngi gis TRRC am na si ñoo xam ne ñu ngi ñëw di testify ñoom students yi then before gars yi amoon lu leen naxari tey den bëggoon a gis ne justice was done gis ne seen ñaari student leen loroon kenn si ñoom góor ab yaayu officers yaa ko tocco securities yaa ko tocco ba gaay jox ko semaine bu naan according to ñooñu kooku ñàkk ba kenam seen moromi student bu jigéen kooku yaayu officers security yaa tëddoo woon ak moom si Independence Stadium bi according to them bu loolu nag weesoo gaay engage every stakeholders ñu gaay war a engage pour gis ne justice is done waaye dafa mel ni luñ bëggoon daal amuñ ko si la gaay génn si street bi nekk di def ab dox ñaxtu waaye bu loolu amee nag gis neen ne ñii fetel neen leen seen tànkay dama ba tey ñu ngi toog si pousse-pousse ñii ñàkk neen si seen bakken loolu nekkoon loo xamante ne ñun depuis boobu nag Gambien si den ragallu wuta génn si street bi nga ne yaa ngi def ab dox ñaxtu dangaa gis ne soo ko def sa Yaya Jammeh nu mu ko daan waxee protest bi bu mu noonu waajaam ñu bëree ko doon def status ku ma gis nga génn si biti nga ne yaa ngi def lii ak lii da nga gis ne daf da dee threaten to an extent yow da nga dee ragal sax pour génn def loolu noonu waaye gannaaw bi nga xamante ne nii démocratie buñ amoon was dictated to the level na kenn du dee ñemee express sa boppa kenn du dee ñemee freedom of expression was not comme nu mel jamono jii nii Gambien si taxaw neen nag xeex ko ba loolu jeex fi fight leen dictatorship ba mu génn fi 2016 presidential election ñu vote out ki nga xam ne ni moom mooy Jammeh vote in President Adama Barrow under the coalition government waaye nag buñ ko voté in bu loolu weesu nag Adama Barrow introduce fi li nga xamante ne moom mooy démocratie démocratie bi nag ku nekk gën a di express sa bopp nu mu la neexee ak nu mu la waxee da nga gis ne President Adama Barrow bu fi toogee ba tey multiple protests am neen fii nii multiple demonstration multiple riots am neen fii parce que soo ko xoolee bu mu toogee woon gis neen ki nga xamante ne moom mooy Dr Ismaila Ceesay génnoon di express boppam after si la ko gars yi detain buñ ko detainee some people take it up in the street nekk di wax ne release Dr Ceesay gannaaw bu loolu weesoo nag dafa doy protest bi gis neen ko fi gis neen fi tamit Occupy Westfield gis neen fi ay nit génn di protest about electricity bu nekk si dëkk bi gis neen fi even Tallinn school students yi tickets yi bu ñu defee woon seen sit down strike bi ñoom itamit def nañ fi seen protest doctors yi ñoom itam def nañ fi seen protest seen sit down strike bi waaye bu loolu weesoo students yi tamit ñoom ñoo génn ne we need back our teachers ñoom itamit def seen strike even commercial drivers yi ñoom tamit def nañ seen strike because of $1 si bu ñu wàññi si price bi ñuy defal mburu tamit defarkati mburu yi ñoom tamit sax strike nañ because of $1 si kay safoon na mburu bi da nga gis ñu bëri ruy la gaay te xam ne mburu moom is a norm in Gambia ñu bëri ko dee consume almost ñu bëri half of the Gambian population ñoo dee consume mburu every suba léegi because of $1 si bu ñu wàññi ñooñu tamit gaay strike di nga gis ne loolu noonu yëpp ne xew na si Gambia bi tey gis neen fi nu mu tudda youth si tamit génn si
Serekunda bés boobu noonu moom dëkk bi dafa mel ni poobar leen ko tuur because of seen benn morom moom tam bu ñàkk ba kenam foofu noonu black market Serekunda tamit justice yëpp génn si biti dem def seen strike ba gaa góor gi mbuub Brikama tamit seen dee youth si nekk di strike against seen maire bi ne kooku nekk di liggéey dafa war a wàcca loolu noonu yëpp ñu gis ko fii nii si dëkk bi gis neen fi multiple demonstration multiple strike after 2016 presidential election bi tamit Barrow bu mu agréé ne 3 years su jotee dafa wàcca moom itamit mu ne 3 years su jotee dina wàcca dem nag ba si kanam waxeet mu ne moom dootul wàcca waaye ñu bëri génn si ne Barrow bu wàccutee ñoom dañoo dem strike ba gars yi sos seen movement ba tuddee ko 3 years jot na ñu ne tamit génn sos seen movement tuddee ko 5 years for Barrow peace building or whatsoever ñi dem fii ñu dem fii you either be in this way or you be in the other way round ñoom ñëpp gars yi génn si ñii di show in solidarity with Barrow ñi nekk against Adama Barrow da ngeen gis ne démocratie bi moo introduce li nii yëpp si biir dëkk bi waaye man dama koy faral di wax always comme nu ma ko waxee doo amee sa xale si kër nga jël mobile rek jox ko without teaching that child how to use that phone if not child bi daf koo abuse Gambian si right now ñun loolu leen nekk di experience dañuy introduce to democracy and most of us we don't actually know what democracy is li nekk na loo xamante ne ni nguur gi war nañoo try seen kéemtalaay kattan make sure ne Gambian si they are well aware civic education baa ngee dox and everything we needed is going on so that we will be able to know how to do this gis nañ fi tamit demonstration si suñu amee APRC is a good example joxe permit at the last minute joxe permit at the last minute revoke permit bi ne déedéet permit bi amaat lii leen ko léeg-léeg am na wax bi dem na ñëw na coow li bëri na nguur gi den war a assumer seen responsibility ba mot sëkk bala ñoo xuus si waxtaan wi rek dina leen indil vidéo yi nga xamante ne nii jëloon nañ ko si 3 years jot na xam naa jama muy toog suma boor nag wax rek lay def te dina leen indil waxtaan si ba pare ñu ubbi line si ngeen joxe seen contribution si li nga xam ne ni moom mooy 3 years jot na buñ baan nii. What is your name? My name is Lamin Baro. Yes. You have totally failed completely. It's at a shit. Yeah. This is unacceptable. Yes. This is not what we fought for. We are the one who put Adam Baro where he is. Today he's abusing his power. Yes. Abusing his power. You were given a permit. Why do you think why is the security? It's Adam Baro who is penetrating, who is involved in. Yes. Because we permit, police have no problem with us. But they are the one who is stopping us not to move. Not to move, not to go for proceed on our protest. It is Adam Barrow and his political allies. Yes. Who are influencing the police. Keep working. But this is a lesson. Adam Barrow. We are going to deal with him. He's going to be accountable for it. Thank you so much. Thank you so much, sir. Barrow movement na mol bina jangati. For the 5 years of the carry. Yes. Wagwan mina be carry. Afu Barrow ko Gambia no lasinda. Gambia no ko ya wuli. Mina be carry. Ndake ndol wulu da janem ba wulu da fa wulu da na everything bebe jan. Pamit bambulu yem sisa mendela do fala ina. Yeah. Gambia di ngoy ka katay. Banku di mumeo. Bar aba be o. Yes. Ndokuma kilim fola. 3 years la first window. Nim problem mo man. Ya lenga 3 years o mo min bondi. Ah, wala si another modo ko don la kana nyimu weekend o weekend permission o di mol. Weekend permission o di mol la. Batare fondin ko batare ko soro. Ko men ya ko ya jama ko men Adam Barrow ji. Hey. Afa aka Omar Dabo ko amambata ka findi. Yeso amambata ka findi. Ko nga pale nyame bilong dedi mi yalo ngoti mi yalo ko amasa kunda e pamidi 3 years jotna mulla ka fola ka tani la commune ko se findino yela nyanto tandi barka be finita nan to fanam futata je ngaje commune ko nga fondingel traje mi yalo nge be loring ko be ban ta ka nyama ka ko futata nga musique la moy do ba denki la be donna bare ya ama mini lulu fo sire ngaje tiaga so fayda mi yalo kontra fo mo ta folo no mi yake because kar jani nga futa mul fo ba bendina men tiaga so finita so malong actually mine wo cause so wo kerin kola nim fo ningel do kajade min tandi mo lo commune ko do be protest dulale dimbalo malaka nyankale ajira senteng ay wa dimbalo malaka dulala silo. waaw dégg ngeen loolu lu xewoon foofu noonu protestation yi lu gars yi ubbi seen gémmiñ ñi wax gars yi 3 years jot na yi lu ñu wax waaye soo ko xoolee jàmbang ñu ñëw xuus rek si waxtaan wi si saxo 3 years jot na bii nii ñu according to articles you read nguur gi den ko ban because it is not legally registered. Why the question that I want to ask here is
why do you have to issue a permit for the first place? Hence, the organization is not registered and it is not legal. Foog naa ne lu yëngal lu nekkal lu ko yëngal ëpp doole parce que soo waxee ne movement bi is not legal and then at the first place 16 December bu gaa yi gën a si street bi di permit di protest danga leen jox permit. And then it's like giving them permit is like encouraging them to do more. Yeah, and then the next minute, guy buñ génnee tamit si 26 bi bu guy génnee because 19 leen ko bëggoon a def. 19 bi joxuñ leen woon permit one way or the other guy dem jox leen permit on the 26. jox nañ leen permit at the last minute guy revoke permit bi. di nga gis ne problème bi am na dem na ñëw na ñu bëree ngay blame 3 years jot na crew bi waaye itam foog naa ne government bi tamit should be blamed in one hand or the other. Parce que ñu bëree ngay laajte tamit if you were to ban 3 years you should ban 5 years. because soo xoolee 3 years bi moom moo jur li nga xam ne moom mooy 5 years bi soo doo mën a dem ak groupe bi nii nga bàyyi groupe bi ne le I think like government they should know how to go with things and then they should do things fairly. Man, I'm not 3 years, I'm not 5 years. I am journalist, Gambian talents. Li nen ko waxte de waaye soo ko xoolee jàmbang 3 years bi comme nu ma ko waxee woon dafa am lu ko lang di nga gis ne lawyer Dabo bu mu nekkee woon vice président moom si boppam sax dafa génn ne dafa daaxalu 3 years bi ne ku génn protest den laa yóbbu court. At the end of the day, gis ne moom tam génne waat nekkaat in for the 3 years. So di nga gis ne Gambians leaders themselves they feel the Gambia. They're feeling us. So gisee 3 years bi nii bu mu amee lu bëri xew na wax bi dem na ñëw na durante yi am na gaañante bi am na bëri na wax bi dem na ñëw na waaye the government also comme nu ma ko waxee woon nag bala ñoo dem si vidéo boobu noonu gars yi dañu war a try their utmost best pour ñu assumer li nga xamante ne ni moom mooy seeni responsibility. They cannot run away from their responsibility. Day ngeen protesters boobu noonu nu nga ko wax ne Barrow is behind everything. Barrow is behind lii Barrow is behind lii man na fa ne communication is very important. And every leader should make sure ne communicate nga ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa citizens yi waaye soo toogee waxuloo sa citizens yi lii waxuloo leen lale ñoom tamit dañoo génn def li nga xamante ne moom mooy seen protest def seen i dox ñaxtu ak loolu jàmmang ma bàyyi la sànni sa kàddu si sa xam comme noo ko waxee daal about the government giving permit and after nga revoke ko I think the first place because ñoom sax sometimes they actually try to then they contradict themselves because if you actually think this movement is not legal, it's not registered, then why issuing them permit? If you think what they are doing, if you think the movement is violent, it's just going to bring chaos, it's just going to bring damages and destroy things in the country. It's not legal actually. So why would you give them permit at the first place? Because if they give them permit on the 16th, you again demonstrate, they come out again after hearing statements that they gave, their agenda, their plan, what they actually want, their goal. And you still issue them permit. So both issue a permit, why would you revoke the permit back again? That is actually a question. So it's like the confusion is not just from the 3 years. Like those people can also have their own package. Dafa mel ni ñu ngi am call si line bi ba tey képp ku bëgg sa contribution rek mun ngaa call si number yi ñu def suñu screen bi nii su ko defee nga contribute WhatsApp ñu bàyyi suñu technicien bi jël call boobu noonu. Hello caller. Hello. Hello caller. Hello. Hello caller. waaw ba tey it mënuñu ñëw déggante ak caller boobu noonu su ko defee rek ñu xool si lu ñu doon waxtaan jàmm ak ñaan doon make something very important. Yes, like I said, come the government issuing permit and revoking it back, but I think like there is something we need to consider because if there are so many things going on in the country and you as a government, I think you have that responsibility. Hello caller. Yes. Hello, wow, nanga def no tudd ak foo ñoo koole. Waaleykum salaam. Jaama rek no tudd ak foo ñoo koole. Calling from Italy. What's your name, please? Hello. Hello. Yes. No to that, please. No to that. What's your name?
Modu, don't what's mind, your... don't listen on the TV. Just listen to us direct from your phone, and we will hear from you direct. waaw ba tey mënuñoo déggante koola boobu noonu ba tey rek képp ku ñëw kool rek ñu laa ñaax pour nga kool ñu rek te bañ ñoo déggloo sa phone bi if not duñ mun a déggante bu baax Jammang ma bàyyi la ba tey nga complete sa wax bi. Yes, exactly. Come, you introduce democracy to a country, and I think you have that responsibility to always answer to the call of your people, because so many Gambians are coming out in large numbers, always, protesting, saying they are not happy with what you are doing. I think that's your right for you to just come up and then start talking to the people and know why are they not happy, what are you actually doing wrong. But so if you actually are going to issue someone permit, I think you have that right to give them permit and to not even contradict yourself, because if you think, all right, I think we have a caller. Yeah, before we talk to that caller, let's try to see if we can reach that one. Hello, caller. Hello. Wow, dafa mel ni network bi moo Network is a problem, yes. Mun ngeen try and then so leen call it and bàyyi leen help pour ngeen déglu through your phone and not from the screen. Mun na laa jox delay pour nga xam lu ñuy wax. Like I was saying, the government issued permit to the 3 years Jotna folks in December 2016, which they came out to protest, and after they're supposed to come out in January 19, which wow, was Jammang dafa mel ni kii a ngi koolaat. Wow. Hello caller. Hello. Hello. Waaw noo tudda ak foo ñoo koole. Alassane lan mooy sa contribution. Small contribution moo nekk problème bi dem na yëpp ñëw na leadership la. coalition bi ñoom seen boppam. waaye yow da ngaa mën a gis ne nii maa ngi dégg ñi na yaa ngi bàyyi ci movement bi. waaye loolu nekkul yoon. bàyyi fi 5 living bi ñooñu noonu ngay deful dara. 5 years bi ñoom ngay deful dara ñoom ngay commit deful dara 3 years bi ñoom ñoo def problème. so obviously man si suma xalaat bu ndaw ñooñu leen war a baax. because of problem bi yëpp ñooñu. Guidance protest on Sunday. Monday man ma gars yi sax bu bari demul school. because of gars yi ragal. so ñoom daal man daal yaakaar naa ne daal problème bi yëpp dem na ñëw na daal 3 years bi la. te lan la gars yi di wax gars yi teguñ ko fen. yow gentleman agreement fu mu ñëw. luwaa bi ñëw. luwaa bi dafa dara gentleman agreement. it's something true. ñale ñoom ñoo ko wax. Adama Barrow moom tey mbalam doon campagne loolu la campagne yi. waaye luwaa bi tam moom moo ko may doore pour mu dem. so obviously na gars yi try daal stop loolu daal. man daal ànduma si 3 years bi dara. waaw jërëjëf nag kontaan naa trop seen programme abi naa trop. jërëjëf di ko jaajëfal bu baax moom mu ñëw koole foofu si Germany dégg ngeen contribution am na solo torop waaye ñu ngi amaat keneen si line bi su ko defee rek ñu waxtaan ak moom hello salaamaaleykum. hello. jaama rek noo tudda ak foo ñëw koole. Itu di Madu. Bakari saya ini mau nasional kajian sama lo program udah bi nak kaca amin badani nak kaca lebih. Allah kaca benar first of all part lambar je. Apa kabar? Apa kabar? Banda marro na fadara ada corona. Gambia the problem di ada corona. Police wali no yamanya jawa yamanya min kamanya jawa na bakale ya de bakale ya sudah atento ya sudah atento ima sudah leta kana because police wali nyaga di RRC la mi nyaga benke na bala fa di no ni ko be me kere den di RRC be on wala fa nda jaga di no so Gambia mbugata na program
ka ferol sidi no bugano nim kidio ning adama barwabi me moy kan kay me moy kan kidio ning adama barwabi ni adi adama baro ni jojole adama baro ni ni kidio la amaga kambe na nyaro tade ala be musala billahi wallahi ta'ala be musala because ibo dani le kan me ala na be senari ibo ipade kan ani dara video follow ko gal ne bode kan ibini mo si mo wallale adama baro la mo ala mo le mo si stadi ya mala so ni don ne je no ibo de ko ko la kan e fanga dimba falade fefe be ke mo nyawa be la le no ni mo plan na di mi ala ne ada daga bette mo ko no parla fa jam kete bette mo ko so mo disturb ma so nyaal je life le no ko fon konan kol ba ji be ko youtube le no ra na de abaraka ba ke lo senia ba de dam ba je na bara adama baro wa ko ka mi no mo fa lo kene na ma para ala dunia jan na batingo ala fa enta ba kana si na se tino ko fa mo ko ala fe ko abe men be na ma ko na ala bande be ko so mo kana tare para kenyo ke ndu ko me ala ne no sama bi de fa ko ra e mi sama mai ko dem ko ni ko aba da no si sal ko na ko ni o pe aba ba mo de mi mo ba de de ko ra ni o pe ko si be na ndol tinya kam be na ndol ko ti ko tan de kan ne ala ko kilo ala ko re kan de e de pa mi do di la mo la abula ni mo pa mi do di le pa mi do di mo le no mi la ko ba mo fa sta de ka problema ko ika joji ma bi da ni kidio bi no di la de la ala mo jojo ni hala ke ne aja ko be ala ko ke non ko tabonya de abaraka baake mo dafa melni wax bi xol bi waaye ni la naa wax rek képp kuy contribution rek ne leen waxtaanee ak xel te bañ a waxtaanee ak xol xam naa ñu bëri fi mu toll nii seen xol tooy na dëkk bi ni moo demee neexu leen tey suñ sañoon dëkk bi nekk si jàmm ak salaam waaye it comme nuñ koy waxee rek suñ njiit yi ñoom ñoo war a farlu ñoom ñoo war a seet dëkk bi ñu ko doxalee ñu doxalee ko noonu si jàmm ak salaam te bàyyi farfarlu bi bàyyi waxeeti te it xool luy dëgg te it luy yoon ñu daal di ko doxal su ko defee ma bàyyi si saxo moom it mu joxe xalaatam si li nga xam ne nii am na ko bëgg a bokk si programme bi de waaw hello asalaamaaleykum hello Kola waaw ñu ngi laa dégg noo tudd ak foo ñoo koole Lamin lan mooy sa contribution si programme bi tey just one question like that. The question was simply what's my question in a Solomon doesn't show you are about 5 years, the 5 years, the 3 years of it. That's so we say you ban. So no is more waaw jërëjëf yow dinaa la employé Gambian Talents su ko defee nga ñëw nekk journaliste jërëjëf 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 di ko jaajëfal bu baax mu ne moom question la ma laajte ne lan moo war a tax ñu war a baan 5 years bi waaye laajte naa leen ko yéen ñi yoo seetaan parce que man waxuma ne 5 years bi dañ ko war a baan wala 3 years bi dañ ko war a baan dama ne nit ñaa ngee wax ne su ba Adama Barrow waree baan 3 years bi dafa war a baan 5 years bi lu tax gars yi wax loolu mooy 3 years bi moo lal li nga xam ne 5 years bi ndaxte soo ko xoolee président Adama Barrow bu mu toogee dafa wax ne 3 years da moo toog 3 years bi tamit génne seen mbootaay génne seen ay nit ne président bi su wàccee su 3 years yi jotee dafa war a wàcca by force ñeneen ñi génne ne président bi du wàcca moom 5 years da moo toog léegi dafa mel ni ñaari groupe leen am ñii info Barrow ñii nekkuñ pour Barrow léegi Adama Barrow ban na 5 years bi nit ña ban na 3 years bi raada nit ñaa ngee wax ne 5 years bi lu moo xaar su baanee 3 years war na moo baan 5 years di laajte leen ñin ñi seetaan yi ndax 5 years bi war nañ koo baan tamit as well so Adama Barrow baanee 3 years soo gisee nit ñi ñuy wax loolu because ñoom ñoo génn ñu ne the 3 years organisation bi is
not registered. So from now, niti fofu angul bobu la ñuy jël ñu ne okay, su fekkee ne 3 years is not registered and 5 years is not registered, then why would all of these two parties waaw jàmbang ba tey ñu ngi am beneen call ñu jëlaat call bi si line bi. Hello, asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Noo tudda ak foo ñoo koolee. Lafta bi am la mandin call la. Acha ngata to di madu. De Alaji Suare be call la from UK. Okay, Alaji Suare be bismillah la programme to. Ay emo no sero pour ka fa mo le di. Okay. Nte lafta kuma do mandin na fola rek about mol meli alon ko ibe yiro Gambia dingol. Coming moment be Gambia jim problème mo be keri. Moment be Gambia tema wol blame back moment be yiro ngol le. Na le nyaaje jelbe sabatiri yiro ja. Democracy wala be jangol play na be sabatiri. Andum ila rule of law li ama mantara e santola mo be baye dumale Gambia Africa democracy de Africa banku te keri democracy be da beta but panda problem ndel problem of first of all na president lu ni ka move around mo nyanta stop la ke follow with a big crowd donc ke promote to another level de that a worker one thing the other thing Gambia di won message yi dañu 3 years Jotna blame ka wol mo mo le mele alon ko ne la dio dem because ni aje ta fa sigiri ni banko kanja adu ko banko kanja ni be kay konola o kay rakili ni nyanto ngande ala fra ta la banko ka Gambia da man sakunda ye fa wara bakere bar wo mo tel mo ti mata problème o le fa no de isini situation handle nu in a very peaceful way ni mod ma ko ti pour kata ti nyaro on ba ta jila ta kanta ala mod media mod so je mod yalo ni ko paral te halila mo so la mugola si le pa nyaaw ja bari te muro ta ya Gambia di mo so ala man sakunda pa ya wuli yando gol program ye bule la kapol konoda kana ni kapdo attack where are we heading to bukare alinga pasaro bula alinga ba banko ti momo yibe fala de yoma dum sinin ala de nyinin kala de dunya man jampa nin dunya e baluta balunya ko la dunya ko la disa ya mala ko lo de funda dum beta ni nyinin ka ite fa ni se wo so de dunya ko la ba on di toro e kede yan ko be ta baluta dunya ko la just ko wante alinga na banko jibe no we are going nowhere pasaro ni ma ko we are going nowhere. I'm not UDP, I'm not Baro. I don't care whoever is coming to lead this country right now. But man sakunda nyanta right that bang kudimo di kana jitu mo de mo kasi in ne ka tiam bang kudimo ni la concern na drone ni asi ni ya ya tamia di mo mata bi bang full right now mo be Baro la di katne. They was working with the same government in the tartanu mena ko kele ka jam with our life, with our money, with our everything. The same people that are in this government, the others, many matter for Masa Pundakono before, leave a block for Masa Pundakono right now. Tomorrow, we can remember Lundi Tio, the Munisa for him, Pankudin Kendo, the Masipan for Samba. I'm not here. Right now, Baro, and you took to the land, you get Molina Sea, Diam. You understand my bank for Samba. I am not Pankudin, always near a concern that I am Pankudin Mandania Sea. Ndango so do kala da programme yake Gambia di won melbe outside ja won bataw kante ni aje telbe sirin jambi ni won de tenkundi ya lon ko jamolu ni ta ata wata history kide wala mo polo ya telo le ka fuli la masa kunda da marat mo ye la yan ko dila ko bi sita bi hanin de mo da ma ja nim punti ta silo kan demonstrata masa kunda be man da ni ngasi mu ne mun na problème la ta kamune put kana bi put mun kulela so na man sakunda ni modi e banka sida wala problem wala mun ni problem ko bebe ken banko ka ko man sakunda ka group do that against group do it's just unbelievable
na blame la inte ngamre man ke dia o do de bela ala baraka ba ke beta na yeta abaraka Abaraka bake bake. ilo seniata bake abari ngol kale amoy nyame ngami fo la nyinte ko na man sakunda nyanda ka mek sole nina mol ngana mol hade ngena nyanto dila bawo ni ko demokrasi ni aje demokrasi wala nyinte kam mola ila mola nyanto dila la banko de wala nyanto dila aida soko sede it's like majority of the people that are talking are actually putting blame on the government for not responding to the people. I think right now what the government needs to do is actually have the patience to come out and talk to the people, because giving permit and revoking it is actually you turning the people against yourself. Because you at the end of the day, you use even though I'm not saying that TS Jotna folks are a violent movement, but even though they are, but then now you are actually diving that attention towards yourself, saying that okay, I give you permit, and now I revoke the permit. Why do you revoke the permit? Because as soon as on the ground, I think it might be actually necessary to at least announce that on the ground. So now they are all out. So now because those who turn it into violence is not actually a good image to us. Yeah, jamang ñi ngi am call waaye suñu jëlee call bi ba pare bëgg naa emphasize si li nga xamante ne nii mooy call bi dafa mel ni wax na ko suma man ni ka bi c'est waaye dama dee foran tuuti ni am na ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi tamit seen loxong si tey loolu di leen ko waxtaanee tey ndaxte soo ko xoolee 3 years bii nii kii ñuy wax King Sport interview woon neen ko fi ba mu génnee ab press release di wax dissatisfaction about Gambian talents or whatsoever dinañ waxtaanee si loolu noonu su ko defee rek ñu jël koola bi nii waaye dafa mel ni koola bi teg na yow mi kool ñu wax la nga koolaat rek waaye jamang soo ko xoolee it man dama ko wax the last time ne ñun Gambians we have to be very careful with the way we deal with those in the diaspora waaye ma bàyyi koola bi rek duga hello asalaamaaleykum noo tudda ak foo ñuy koolee hello ñu ngi laa dégg noo tudda ak foo ñoo koole waaw noo tudda foo ñoo koole waaw lan mooy sa contribution si programme bi tey
jërëjëf. waaw. Welcome back, guys. If you're watching, we are right here street corner. As you can see, we are heading to the protest ground. Everybody is gone because the fire. jërëjëf. baax na jërëjëf sa contribution rafet na torop waxtu waa ñoo jaamu. rafet na moom nag lu moo advocate foo moo nekk dëgg bi nga toog wax dëgg ragal yàlla moo gën nga ragal doomi Adama Njaay tey nen contribution am waaye comme lu ma doon wax rek balaa kola bi di dugg rek ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk si diaspora bi ñoom it tamit war nañoo seetaat bu baax li ñuy def ndaxte soo ko xoolee jàmbang ki nga xam ne nii moom mooy King Sport bokk na si njiit yi nga xam ne nii ñoom ñooy tries Jotna bi gis neen li nga xam ne ni mooy statement bu mu bind ak audio bu mu wax njott naa ne déglu ngeen ko yéen ñaar yi dégg ngeen nu mu wax si audio bi dégg ngeen nu mu describe Barrow as ex président waaye lii nekk na loo xam ne nii man dama si yéem torop parce que yow soo jiitee mbootaay foog naa ne yow waroo génn sax da nga war a dem ak mbootaay bi si loolu ba mu jeex gis nañ ne delluwaat na foofu nga xam ne ne moom mooy America ne accident safe maa ngi enjoy something like that si audio bi li nekk na loo xam ne nii man dama question King Sport leadership skills ami because soo ko xoolee yow soo jiitee mbootaay foog naa nag si war a dem ba jeex warloo see dellu gannaaw warloo see daw soo fekkee ne ñëw nga witness protest bi bul dellu toogal
arrest neen sa ñoom arrest neen ñoom Abdou Ndiaye arrest neen ñeneen ñeneen demal yow tamit nga bokk si nga dem ak say gars yi ba mu jeex waaye gis neen ne tamit lu bëri daf dee xew si Gambie bii nii ñu nekk si diaspora bi dañ leen soxal ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk si Gambie bi some of them dañ leen dee soxal di wax ne demal defal ma lii demal defal ma leen ne loo xamante ne nii soo ko defee yow sa boppa sax du la jural jaama foog naa li nekk na loo xamante ne ñi ñëpp doomi Gambians leen ndaxte comme koola bi nu mu ko waxee soo bëggee wax ne ne kii soose la kii la soo amul jabari soose am nga jabar lii waaye tamit soo nekkee si diaspora bi war ngaa xam ne ne sa anti su fi nekkul sa yaayam fi wala sa papa wala sa anti soo lépp lu si nit def rek na nekkalul rafet pour nettali bi mun a rafet te it ñuy avoid li nga xamante ne ni lu ñaaw la ndaxte tànki aduna dafa gudda tànka te it lu nekk mun naa xewee fu nekk te it lu nekk mun naa am waaye ñuy wax ki nga xam ne ni moom mooy King Sport interview woon ngeen ko fi Pa Ousmane waxar naa moom pour mu reveal real name am waaye it kenn xamul naka la tudda te it ñëpp xam ne ne képp kuy uti visa wala kuy uti dara doo jël sa nickname di ko fa def kon nag xam naa ne foog naa ne it's high time pour Gambians yi ñu nekk loyal citizens ñu nekk ñi nga xamante ne bugg a Gambia for peace ñu nekk ñoo even yow mën ngaa advocate nga ne président bi 3 years taw dafa war a wàcca it's your right you are a Gambian constitution bi garanti na la pour nga génn si biti pour nga dem demonstrate pour nga dem express sa boppa soo gisee loo xamante ne nekkul di dem si dëkk bi neexul la mun ngaa express sa boppa it's democracy you can do it waaye nga def ko with loyalty man su fekkoon tey man maa jiite mbootaay bii nii I guess I should not give out my nickname dama war a génnee suma real name bi pour taxaw in solidarity with ñi nga xamante ne nii ñooñu laa jiite waaye may pousse nit ñi di daw di génn si loolu nekk na li nga xamante ne nii war nañ ko daaxalu bu baax ñu ngi am fii koola su ko defee rek ñu uyu ko hello koola hello koola waaw ñu ngi laa dégga waaw ñaari yëpp rek laa pare woon waaw mooy lan fii rek laa bëgg a yokkaat waaw ma ne gis nga problème bi yëpp 3 years bi yëpp ñu nekk si diaspora bi fii ñooñu noonu seet boppa ñoom ñoo nekk di cause problème bi yëpp ñoom ñoo nekk di pousse ña fa nekk te yaaga na nekkul tey ñu nekk si diaspora bi gars yi war a stop lan la gars yi di def ak bu gars yi di def baaxul dara baaxul dara rafetul dara yow doo mun a toog fii Europe fii boo nga nekk Amérique ngay nekk di suusuwal di nga nekk Gambia loolu noonu nekkul yoon du nga koo teg suñ bët yi beneen yëf bi moo nekk nit ñi dut laal dañ ko war di laal problème bi yëpp 3 years bi yëpp UDP la UDP seen boppa ñoom la soo xoolee di 95% ñuy ñana nekk 3 years ñu 95% laa wax de ñëpp UDP la loolu mooy lu leer te ñeme naa ko waat wallahi gis nga 95% bi yëpp UDP la ñu waxante dëgga Gambia su yaakoo ñëpp la jaaxal su rafetee tam ñun ñëpp la rafetal te dañ ko bàyyi suñu xel nag su dëkk bi taalee rek UDP la wasalaam jërëjëf kontaan naa jërëjëf di ko jaajëfal bu baax waxtaan bi bari na jàmmal ma bàyyi lay wax si sax rek balaa ñuy dem si moom muy wax mbiri 3 years bi dañu wax ne like okay about the ñu nekk diaspora because about King Sport bi because soo gisee you cannot sign legal document because dafa mel ni you are not even taking things seriously you yourself are not ready to take things seriously because this is not something is personal issue. Since we are analyzing right now, I think it's right. It's also for it's our responsibility to tell people our own opinion because I think if King Sport have to be signing legal documents with a nickname, that is actually questionable because this is something that has to be done with the whole nation. It is everybody is involved. The whole Gambia is involved. So you think this is necessary, you think this is so important, why would you hide your identity? You have your national identity, you have your government. You are a Gambian, you are a pronounced Gambian, you think that you are 100% Gambian, and you think it's your utmost responsibility, if you think the government is not right, to demonstrate, to show your anger, to show your part of not being happy for what the government is doing. Come out. Nobody will stop you as long as what you are doing is going in line with the institution, with the constitution rather. So why would King Sport come to the Gambia and not revealing himself? And why would he go back if some of his executives are
captured in prison. And yesterday, got them on court. So if you have to publish that audio saying that I am right now, Bomba enjoy I am happy, I am this. What message are you actually sending? If you want leadership in your country and you want your people to take you seriously, I think it's about time for you to put some sacrifices. People put their life on the line. In the past, things were tense. Those people don't hide their identity. They have family, they have friends, they have colleagues, but still they risk their life. They risk whatever, and then they stand for the nation. So if you see Gambia and you love Gambia, I don't think hiding your identity is actually something it is right for you to do. Sure. Yes. Wow, Aida, man fogon na ne yefi sa muno na baña aga fi li nga mbaro mo tok buñ ko bum jëlé réew mi dafa xone mom 3 years la foreign journalist interview nen ko mu ne mom 3 years la ñu ko mba bo démé ci kanam nguur bi du ne mu tok mu ne mom dafa doylu kon mo go baro bu démé be mu ne mom dafa bëgg continuer 5 years su fekké ne dafa am liggéey bu bo xamanté ci loolu la nekk di dox liggéey bi mënu ta jékkali na génn mu wax ak wa réew mi ne len ne man de ma leen waxo 3 years way ma ngi na ñaan ngeen may ma 2 years yi ma jékkale ko muy 5 years Gambian population bi gëm naa ne ñu am understanding la te bu defoon loolu defe naa ne sa yëf yi du fi aaga parce que Gambian yi dañ bëgg a jaama lañ xam man mii de lii mooy sama first time may gis lu mel ni si jàmm lañ juddu ba nga xamante ne jàmm la ñuy ndekkee moom lañ añee moom la ñuy reeree kon boog moom bu bañoon yëf yi moom waroon naa wax ne fu mu nekk nii dafa lu may liggéey may la ma 2 years ay nit leen am nañ xel ñu dox si te bu fekkee ne ñu ne 3 years yi ne register wuñ ko lu tax ñu leen a jox permit at the first place mooy first question bi parce que man ma leen gisee ne mooy on the 16 December gars yi génn nañ sa protest bi it was peaceful demee na noonu te loolu yëpp ñu ne nekk register wuñ ko lii di mooy January bii rek on the 23rd gars yi war a génn joxuñ leen permit gars yi toog ba lii di dimanche bu passé ni ñu jox leen permit ñuul sax bu ñuy yëg ne ñii dañoo delloo seen permit mooy protest bi time boo xamante ni fii dem naa ba xumba daal waaye ndeke ñu ne si guddi gi lañ génnee permit bi boo xamante bugguloo gars yi génne bu leen jox permit parce que yaa jame noonu la daan def du jox kenn permit te di nga toog xam ne boo demee lu la siy fekk nit ki nag doo ko wax ne jox naa la permit bu dem ba guddi prépare ne dafay génn following day bi muy sondé boromam bi na dee ne jox nañ ma permit te damay dem bu fekkee ne am na ñu ko dégga sax ñeneen ñi duñ ko dégga te ñeneen ñi buñ ko déggee dégg na ñeneen ñu ngi fa dañu wax ne kon permit bi mu ngi fa kon munoon nañ fa dem kon police yi tamit bala ñu doon sànni seen tear gas yi waroon nañoo seetlu bu baax a baax waaw si sax tear gas boobu noonu si laa bëggoon a ñëw sax waaye raise nga point bu important moo nekk communication man dama foog ne communication is very important te government bi luñ laak mooy communication skills loolu laay wax parce que soo ko xoolee président bi moom si boppam moo waroon a gën a communicate ak nit ñi for the first place bu fekkee ne coalition agreement gentleman agreement versus the constitution dafa ñëw te yow yaa dëkk Gambien si ne 3 years su jotee dafa wàcca gën seen ngeen ne man de lii laa planoon lii laa fas yéene woon a dem lii laa leen waxoon waaye seetlu naa ko ba seetaan rek di leen ñaan rek pour ngeen may ma lii ak lii ak lii ñu xool naka la ñuy yóbboo dëkk bi si kanam Gambien si all of us we understand and then soo waxee dara dinañ xam sa point bi understand yow naka nga ko bëgg a defee ak naka nga ko bëgg a liyee waaye soo ko xoolee lack of communication ak defante bi ak politique bi moo bëri si suñ government bi te Aida doguma la sa yàlla bu la yàlla dog Gambien yi dañu ragal fu mu nekk nii parce que si luñ jógee la bara bu demee ba ñu ne 3 years mu toog mu ne 5 years samay toog waxut kenn dara di demal boppam lu ñu wax ne baro daf ñu bëgg a delloo si luñ jógee te ñoom tamit loolu lañ nekk di feet loolu lañ ragal du ma wax ne maa ngi support 3 years wala maa ngi support baro waaye dëgg bu taxawee dañ koy wax nit boo nekkee nguur dangay waxtaan ak sa nit yi même boo nekkee kilifa si kër boo bëgg a dogal dara bëgg mu jaar si yoon dangay waxtaan ak sa njaboot yi parce que yow kenn nekkuloo foofu noonu mais nga xamante ne communication nekk na loo xamante ne dafa am solo torop next time pour fekkee ne yeneen government bu war a ñëw bu fekkee ne fu mu nekk ni jàmm setul na fu mu nekk ni biir Gambia te ñu ngi ñaan jàmm boobu law te ñu ngi gis ne waa 3 years ñoom tam ñu ngi si seen court case bi démba rek ñu jógee waaw jàmm dina ñëw wax si loolu noonu rek waaye si saxaw bala ngaa dem politique baa bari si suñu leadership si defante baa bari gis neen ko fii nii ñëpp teg neen si seen bët ma nekkuma di wax nit ñaa nekk di wax ñu bëri ngay wax ne UDP ñoo nekk behind lii waaye
nit ñi silmaxawuñ nit ñi gumbawuñ nit ñaa ngee xool nit ñaa ngee gis nit ñaa ngee xool action si ni moo defee da ngaa gis ne Lawyer Darboe bu mu nekkee woon vice président moom si boppam moo génn mu ne bëggut a gis kenn di dem against the 3 years ku ko def dina la yóbbu court ñu bëree ngee wax ne question jamono ji lan moo tax yóbbuwul court ñan ñoo génn si biti di wax ne 3 years jot na président bi wàcca gis ne ne tamit bu mu wàccatee bu ko président bi génnee as vice président ting si nu mu demee président bi su demee si rally bi sànni wante kàddu yi moom itamit su demee feneen sànni wante kàddu yi léegi daal yëf yi is dafa mel ni Barrow Youth Movement versus UDP ñi suñ génnee wax lii ñu gën a wax leen ne foog naa ne it's high time pour Gambians si supporters si UDP yi supporters si Barrow Youth Movement si ñu ubbi suñ xel yi bu baax a baax all Gambians ñu ubbi suñ xel yi ubbi suñ buti xool xam ne ne politicians si nii de ñoom ñëpp seen interest la gay di follow koo si dem dawal suba ba ngoon guddee bëccëg bés bu wiinee bés bu toogee si pale bi fàttali ne du la xam sax ne yow Aida nga tudda wala Jama nga tudda wala Sista xaw nga santa foog naa ne lii dafa nekk loo xamante ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax ñoom suñ jógee pour bëgg a yaaxa suñ dëkk bi ñun leen war a toog taxaw bañ ne dëkk bi nii government dafaa ñëw dem waaye Gambia bi still belongs to us and we are still Gambians Adama Barrow su ana Yaya Jammeh mu fi nekkoon génn na nguuri yàlla rek a du jeex waaye nguur boo gis dafaa jeex moom itamit nguuram su jeexee dafaa dem ñun ñoo fay des as Gambians ñun ñoo fay nekk di takkante di seeti wante di nekkante anti di nekkante oncle foog naa ne Gambia bi dafa tuuti boo xat na xat boo xamante ne nii yéen a xëjuñ fi tey waruñ ko fee xëjaat jàmba soo waxee Gambia dafa xat man damay wax ne Gambia xatu suñ xoolee ba xat because soo ko xoolee I think our leaders try to confuse us. Confusion is from our leaders. They are trying to confuse us, mislead us, because before coming, you know exactly the constitution mandates you for 5 years. So we introduce something new. I think so introduce you that you need to also be aware that people will always remember that. People will always come at you. So within 3 years, within less than 3 years, how many things, how many protests happen, how many Gambians come out on the streets talking about they not being happy of what is happening in the country. So I think actually the government have that responsibility to ask themselves, sit within themselves and question themselves, what are we doing wrong? What are we doing wrong? If the Gambians been crying for 22 years and now they said we are happy, we have democracy, we actually get what we are fighting for. So now within 3 years, those same Gambians who voted you in are now crying, saying they are not happy. Then you should question yourself, what am I doing wrong? Then you have that you have the responsibility to have dialogue with your people. But if you actually have to sit back and then think that, okay, I am the president, whatever I want, yes, exactly, you are the president, but actually if you think that you are the president, you should also come out and talk to your people. You are the last voice of the nation. So you're Gambian against because you think Gambia is what you see. Politics should not be part of it. Because when I take it from this, I actually condemn the president revealing his political party the last day of the Meet the People tour. Have nothing to do with politics. That politics is from the constitution. For you to come out and hear the people, talk to the people, listen to what they have, what they need, and tell them the plans you have for them. So during that, the last day, because we've been hearing him during the tour, we're like, okay, we have a great news, we have a great announcement to give, and then we'll be giving that as an announcement. Last day, because we have a big announcement to give. So if that big announcement have to be in line with politics, exact. That is actually what message are you trying to send? Exact. And if you know that there are so many people that are against you, saying you are going for 5 years and then you are not stepping down in 3 years. If you know all of this is happening, you know this is actually not a good image. It's not actually a good direction for the nation. If you said Gambia is what you see, if it is not about any personal interest, you should quit that and focus on the Gambia and come out to the Gambian people. I said 3 years. See, Gambian people are easy to deal with. We are easy to deal with. If you come to Gambians and talk to them nicely, tell them this is my agenda. But the time I think I can do this in 3 years, but I cannot. And I have so much to do for the Gambia, but I cannot do it within 3 years. Let me finish this term. Let me finish the 5 years, and then we can go in for election. If you don't want me in, you can vote me out. I think as simple as that, Gambians will understand. But you don't do that. You let them come out on the streets. They come out for the first time. Protest is not something that's to be encouraged in a country, especially in the Gambia. From the experience we have from the past, we have Gambians victims from the April 10th and 11th. Some are still in the wheelchairs. Some are still not doing. They have dreams. They have hopes. But all of those are tarnished. They are sitting down. Do you even think about all of that? Those in the government, do they even think about the Gambian people, what they are going through? What happened? Do they even respect our legends that lost their lives?
in the past regime? Do we even consider them? Do we even consider their families? So if similar things are happening, similar things are growing up, I think they should actually try to kill all of that. Have that patience. Have that patience to talk to your people. Since you introduce something that you have to be pushing and pulling with your people, that is democracy. You introduce democracy to your people. You have to have that patience and exclude your personal interests, your personal feelings. That is not something that is supposed to be. Because we've been hearing some of them saying, they've been insulting our mothers, they insult our fathers. You should expect more than that. Since you said this is democracy, if they are not happy, whatever they are saying, you should be like a trash bin. You should be like a dustbin. Whatever comes to you, you should be able to digest that. So this is actually sad if our Gambians are not really happy and our government are trying because democracy and protest, you should actually try to stop it. So they get out. You gave them permit for the first time, move them peacefully, and then nobody expects that to happen peacefully because we don't have a good record with protests happening in the Gambia. So lolo so happen the next time, and then I know you've been hearing that movement. People, the normal people, what is going on? The information transpiring everywhere. We are doing our job to make sure that we give you the clear information of what is actually happening on the ground. And with the media, you don't even know what we are going through. You don't consider all of that. Do you consider the safety of other Gambians that are not even part of this? So if that actually is the case, you've been seeing the social media everywhere from TVs and radio stations. Suñu call ba pare dina indil vidéo yoo xamante ne nii mu ngi xewoon si 3 years Jotna lii bi man fi mu toll nii wax rek lay def waaye su ko defee rek ñu uyu call bi nii. Alright. Hello, asalaamaaleykum. Noo tudd ak foo ñoo koolee? maa ngi fine. Noo tudd ak foo ñoo koolee? Ibrahim foo ñoo koole lan mooy sa contribution si programme bi tey. waaw man doo bëggoon a contribuer si programme bi rek. waaw because man lu ma bëgg a contribuer moo ne ne day war a bàyyi xel bu baax yéen journaliste yi parce que yéen a nekk suñ ko di Gambia xam nga. waaw loolu yi dem na ñëw na. yéen moom kay seen liggéey moom kay da ngeen ko war a jàpp bu baax. waaw ba pare bu leen nangu kenn si leen naka am. waaw ba pare tamit lu ma mën a wax président bi mooy. président bi laa la waxal ni lu vraiment demal nekk di wax moo nekk yéen. bi ko sax nga yow naka ngay doon laa la waxal ni li may réew xam nga. loolu laa la waxal ni boo xale yàlla la def naa la wax. su ba pare mooy président bi. Leadership, they want to give us one thing. Usually, leadership, Allah, one thing, you will not pull Allah, one thing, but then you walk. Come on, give me the more you okay, that's the one thing. Because they're not going to, you know, come on, see how we do it. But then they're like, that is it. Wow, so, boy, I'm going to contribute that. The prayer journalist, you can buy help, but me, Jamal, I wanted to go to the negative today. Waaw ba pare wante bu ñu fi mu doon Gambia ku nekk président rek foofu noonu la waxal lu mu ñu def rek baax yaa ngi fi suñ gars yi all Joshua yooyu noonu luñ def it's not done yaa ngi fi ñooñu def dañ war a arrest because la waxal ni ñu amuñ famille ñu am famille nga génn si ñoom attaqué ñu noonu xam nga the guys yi they are our brothers and sisters. No matter reason to this. But not negotiating that guys, you wouldn't do that. Because they negotiate how to work Gambia. That is it. So many of them want to television, go. I get 6 o'clock. Wow. Semua buat pemodal enggak? Baax na jërëjëf. Amin di ko ne jërëjëf sa contribution rafet na trop waaye jambang bala ñu indi vidéo bi rek dinaa la bàyyi nga continuer xam naa yaa ngi bëgg a complete loolu ko di wax waaye bëgg naa wax si lu mu wax important na trop parce que mu ne Gambia ku fi nekk njiit rek loo wax rek mos ne wax ne waaw dëgg la yes sir moo dee indi dictatorship
loolu nag nekk na loo xam ne nii war nañ koo bàyyi parce que man dama ko xoolaat ba xool ne truly speaking dictatorship buñu dee wax ne ñu ñoo ko dee créer suñu boppa borom lu mu def nga ne yessa su baaxee nga ne yessa su bonee nga ne yessa te man leena dama ko dee always wax hypocrisy moom leen war a génnee si ñun we have to eradicate that from ourselves parce que soo ko xoolee jàmbang tey man dinaa nekk ab ndaw nekk anti baro lu bara wax ma ne déedéet lu war bara wax ma ne déedéet du noonu waaye su ma oyotee mu ne ma ne Aida kaay ma jox la nga nekk vice président wala bàyyi ma léegi soo ñëwee nga ne ma ne baro nii ma ne la déedéet baro lu mu def mooy right foog naa self interest ak hypocrisy bi loolu leen war a génnee si dëkk bi suñu bëggee dëkk bi dem si kanam soo taxawee nga ne you are anti baro because baro nu mu nekk di doxalee dëkk bi nekkul noonu based on your understanding baro nii la waroon a def su ko defee nii la ko waroon a defee nii mooy gën mu defee ko nii baro su la ooyee su la tegee si place bi war nga koo wax yow lan nga doon wax si biti nga ne ko lii nga nekk defee waruloo koo defee nii nga ko waroon a defee soo ko defee nii dëkk bi dem nii si kanam soo ko defee woon ne la mooy gën waaye dangaa gis ne hypocrisie bi dafa bari am na ñu bëri ñi nga xamante ne nii ñu ngi si government bi xam ne xel ne lu nekk di dox nekku di dem right waaye duñ ko wax tey duñ ko laal tey kuñ gis nga wax ko sax they are against you kuñ gis nga wax ko sax gis nañ ko fii nii du benn yoon du ñaari yoon most of these government officials soo leen koolee di leen wax interview boo xamante ne nii babysitu leen waxul leen what is your agenda what is your lii waaye soo leen jëlee interview boo xamante ne da nga leen naa pressurize da nga leen naa put in the spot pour ñu wax dëgg bi pour ñu speak out the truth dañ laa daw comme dañ laa daw comme nobody else business foog naa loolu leen war a eradicate be it director bi be it manager bi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi si government bi we should work as one Gambia pour ñu yóbbu Gambia bi si kanam waaye soo waxee ne soo nekkutee si government bi rek yow reeruloo ba pare di nga jël suuf sotti si ñam bi waaye soo waree reer di nga jël suuf soosu génne ko si ñam bi ba mu set toog lekka foog naa loolu dañ ko war a génnee si government bi tuuti rek si loo nekk di wax Gambia ni dañ war a xam ne the government they are our servants government yi ñoom moomuñu ñun ñoo moom government ni képp ku toog si nguur bi ñoo la fa teg képp ku néew fii ni élection jot rek gars stade dugga si biir dëkk defal lu fi dara jaru ngir jëndal nit yi te nit yi dañ si war a bàyyi xel bu baax a baax Aida ci nga élection bu jotee dangaa gis ne government bi si biir dëkki aale la ñuy dugga parce que xam na ne ñooñu dañ yombaa jënda ñu jàng bëriwun foofu noonu si la ñuy dugga dinañ jëndal ay saaku maa leen dina jox xaalis bu ko defee ñu dugga sayen toogee nag suñ la rombee sa moto pondoy bu la laadee Aida yow di nga sangu juróom-ñaari yoon te doo set dëgg la because soo ko xoolee what people need to also understand, and anybody who has a government, you need to know the president is doing his job. And you also have a job to do. You have a mandate. So, you want to support someone who has the game, even though it's not right. And you are also leaving your responsibility. The reason why the Gambian people put you in that office, you're going to follow something else which is not even in line with your job. Politics is politics, and there is time and place for everything. When it's time for politics, fine, let's go out and rally. But when it's time to work, let's engage for the Gambia, because the Gambia is the reason why we are doing all of this. So this is you talk for the interest of the Gambia. That's the reason why we are doing this. Everybody on the streets, whatever, because of the interest of the Gambia, we want for a better Gambia. So these 3 years, Jotna folks come out protest is because they also want a better Gambia. So even though the interests have to be conflict sometimes. That is how everything starts. A dialogue, like confusion. So younger that doesn't rhyme with what I'm doing. We conflict. We talk about it, and after we come to an agreement because we want a better solution. And Soko said that all of this is not good for our economy, since we know that we have a very stagnant. We have a very small economy, and then our economic growth is even slow. So right now there are so many things we need to fix. But we actually ignore certain things that can help us. Rather than focusing on what can actually develop this nation, we try to focus on our personal interests. There are so many things that we can fix. There are so many things that are not going right that we need to correct right now. Why are we ignoring all of that? Why is the government not trying to have dialogue with the Gambian people? Why is the government not even associating themselves with the youth? There are young, talented Gambians feeling either. If you combine their ideas if you combine their talent together, we can build so many things in a click. We don't need the whole world to support us to build this nation. But the whole world needs Gambia to build itself. Jamang wonderful important mention about youth, but I think most of the youths, some of them,
they allow themselves to be exploited by politicians. Yes. I mean, yo, dinga gina singing ma kaya man youth mobilizer party A or party B. Whilst man, I have a big heart for the Gambia. I have a big vision for the Gambia, and I have a dream to actualize. Ma allows for you to exploit me like that. Nga dem ini ma dugal ma fans club A wala nga dugal ma politique A politique B you utilize loolu moo dee ini hatred among youth léegi man suma jëlee nga dugal ma si party A nga jël jàmma nga dugal ko si party B even man jàmma suñu nekkoon friends now we will turn to be enemies parce que aw bi laa jël seen party bi nii leen def ku tam wul bi laa jël seen party bi la nii leen dee def I guess Gambian youths also we have to be wise enough not to allow politicians to exploit us gars yi moomuñ ñu They cannot just come and exploit us like that. We have to stand for the Gambia. I guess that is what we should focus on how to develop the Gambia. Yes. Why you cannot just allow yourself to be exploited by President A or politician B or politician C. So President mu talk I fans club, I youth movement, it's because of the youth themselves. You guys think we are not no more youth fans club, no more this. I guess you're like Harris Boyjil, Aman Boyjil because Fancy Youth, the fans club and see whatsoever. So ko jelon nga innovate nga invest in agriculture sector bi. At least nga think of na nga minimize importation si sa dekabi. Dekabi will move forward. So ko invest in education health. How many new they gonna they seek help for guys and health condition. I mean Harris jël noonu yëpp di ko invest unnecessarily youth si boppam ñoom ñoo ko waroon a bañ ba tëdd si suuf soo génnee nga ne ma ne kaay ñu organise fans club A fans club B nii but lu ma nekk di waaye it boils down to who you are as a Gambian and how loyal you are to the Gambia. Yes. Because man du ma mën a toog fii tey di wax ne nen daaxalu bara fans club or nen daaxalu fans club A or youth movement B or youth movement C. At the end of the day youth movement bi ku ko lead mu ne ma ne kaay ma jël la nga def di at the end of the day man tamit def loolu. There is hypocrisy out there and then that is what we should eradicate. We have a call here. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Alaikum ya to TV. Gambian Talents TV. Gambian Talents. No to that for your call. Itodu. Lamin Jara, España. Lamin Jara, ila imo contribution sa mo programa dabi. Ndara min soro je birin ko manduna haklo ba ma ni baro fans ko ko baro maro nyadi lo mo nya haklo ba ma birin ko mando gambe dio na nyine ko. Kaje ko ni aka violence lo mo ba ko ka. Maro fa be mo kan actually. Okay. Dunia plakin tije ibeni mo ila ka fu personal fans global. Ntebe to ba ko kan dan nyina sanji mo andi fotan saban tan saban no keba mo ban ni ma mo afika ban ko ne ma mo yo plat. Gambia la faleon bete mo do be Gambia la faleon ko nga dictator pay maya ba jambe pay ko ka ko si karla mo no nga pay pour timbala mo be kiri ba ko ka ani wa manta nga pay wala. Bar hani bi wala kiri Gambia ba ko ka. Ako bala sa wa sa bag amiro shara bag. Baro mo sa kontra be Gambia di mo da mo dun ka nyola. For nothing, but ko kinda interest of. Na Gambia security fana man na kino moto mun be fahmi yaro sufla ko hay bi ibe ton kan ya jamel système ibe mo di bank kan bank di on kan apara sa wa sa bag ala ngali konto ngali je mbala sen ko le jibe kan Facebook live bari ndebe ngaje dimasino ni santé ma ndema ni ko mo so do wa sen bo na ba ko almana banko akado ba alam man sa mun ka kiti o kede Tonya kala ba ami min ta nyawnya tonya la ban na banko ka na de Allah taala ma so ngali be konto abe klikin tonal konto baraka baake ada ni wolo kuma ko min tan ni wala nyindi komin ko nyaaje nam masa kunda ada nyaaji be nyimbe nyim fitino be tara ngata dan tiamiran do gambe no fon la ko ke na masa kunda wala lan jang nke wasip baake de wasip our leaders bi alon ko mum yalon ko etiya fina do ko wala je bayta ko muda ko mi yalon ko modolo mi yalon ka kete ay malon fo dum alon fo muno
adomondo mga fi kana mul semen 25 tambi ha naman salon se kontane ni ngata ni ko min ko ha la fiti la kontante la bari wosibe manyana ko kila because niaje watu niaje ni movement of kila president what do you need a fans club for because niaje nimba min foka nga kamin fo niaje gamenu ay ka ko kabri ni follow ay commence no ni fans club fitita ay gamenu wa foka nimba fitino wulinda and so ko say that this is actually something that people think about like that they reflection money back about the green boys we are in their conflict. So it's the same thing when people say, you know, people can follow coming the same movement and me along as a fit no wouldn't know banko kanja. Because all of these things, we don't need the government to be having a fans club. We need the president to be having a team to help him work. We don't need the president. What do you need? What the fan clubs are you needing? The German so whole is the highest budget because pencil. Do ko jël nga invest ko ci leneen gaay mun ci engage seen bop rather than ñu nekk fi naan dañoo dem te Gambian si dama gis ne léegi dañ jël politics daf tek ko foo xamantene loolu rek lañ gis te koo fi gis xaalis la day jiital ji nga xaalis bu ñuy jiital nii lañ war di bàyyi yaa ngi jël xaalis ñu yoo lañ ko nekk di jël yoo benn nit ki nga nekk di ko use te xaalis boo xam nga ne suñ ko jël invest ko si leneen keneen na si njëriñ ñu bari nañ si njëriñ ñoo xamante waaw ñu ngi am call dafa mel ni Pa Ousmane Diouf dafa bëgg a bokk si show bi su ko defee rek ñu dalal ko hello hello Yes, hello. hello wow Pa Ousmane Hello. hello Mr. Diouf I don't know. jaama rek Sama doon am meeting ni anak-anak kecil ay nagsasalang na babae mga wakasay kung ay na dinagyan suma call ni lang mo gampang wakrek lagi ada na way pata na yun din na yun. Jërëjëf. So we am na solo bata na. So you guys I must congratulate and thank you all for being brave, gallant, whole soldiers of the Gambia. Because without them, we would have known or seen anything that went on. So thank you guys very much for taking the initiative. As far as our program to get the journalism, Himalayan Koyaga or Herek, like Kipokotog, ambiance for open mic, Amwali Teka, Amwala, those things that you are feeling yourself and feeling your profession. So I see you guys taking that front line lead. I must not do but congratulate you. So Lolo is percent topic di am na solo ko ba Allah ka tay apa sa kumaya ka ba. Kay su jambang dore ki mo di ka bala ako muy ron manta. My first thing is mantaya na papate, mantaya ta sila jambang. Now our president, our leaders need to understand they are servants of the people and no longer masters at I pour for everyone's sake. They are paid with taxpayers' money and they need to be accountable to the people. Therefore, we need to bend favor. Imamul mako fence na. Ibe mula nyatole dile la ni ma no ni kita lenge kene tofa. That's the bottom line. This whole thing to start with the government, starts with the coalition, and it is an underestimation to say that we are disappointed with the entire coalition. And stakeholders, they put us through all this mess. They knew, according to what they said, that the constitution of the country says 5 years for the president. They have come up with some very good agreements, some very good tangible things. If they have by now, you have to talk about what. waaw ñuy jégal si loolu rek ba tey yéen ñi ñoo call avoid leen pour call ñu direct line su ko defee rek ngeen ñu mun a déggante ak yéen tey it benn call du dog call leen ñu si WhatsApp bi waaye bu leen ñu call direct line waaw Mr. Diouf. The main focus was supposed to be on the transitional justice project, the DRRC, all the commissions they established, the DRC, the security sector reform, you name it. That was supposed to be their focus. Their focus was supposed to be reconciling Gambia. They alone have obtained the appointment of Napanko Balafa Waraka. And Yaram Tauna, tribalism is too much, negative energy is too much, Nini Jakato, Kalan Tegine, Contributing, and the particular
in which you gave one the 3 years Jotna is a peaceful movement. You endorse
Wow. Wow. Mr. Pausman Diouf gis nga jamal mu laa keppal mu laaw na yaa ngi jël suñu taay bi waaw yow fu mu nekk nii dencal loolu pour lu tax Gambia du dem because su demee bàyyi am naa ne dencal ko pour lu tax Gambia du dem Yes, it's a whole long story, definitely. Yes, definitely, it's a whole long story, and we have to let Pausman Diouf go on. I'm not if I tell the story because more ñëpp xam nañ mooy du tax Gambia dem so ñoko baay bi so moom moom kay waaw na dem ñoko baay ko foofu ñu baay ko ñu tamit ñu xam ngay waaw di ko jaajëfal lu mu wax actually make no sense and it's actually true permit for a normal citizen bu nga xam ne am na ñu bari ñu doon call pour dugga si waaye jàmm ma bàyyi la nga continuer sa wax dinañ leen indi tamit vidéo si as well vidéo yu ñu def si sport bi waaw comme Pausman lu mooy wax pour gàttal ko rek mooy actually as a normal Gambian ñu ngi am benn call fii Jambang moom daf doon call waaye bu Pausman mu ngi si line bi ñu dalal ko rek hello asalaamaaleykum hello noo tudd ak foo ñoo koolee My name is and I'm from the UK. Okay. You calling from where? From the UK. All right. Okay, what's your contribution? Well, your title says that should 3 years Jotna be banned? Yes. And I just want to say that they shouldn't be banned because we're claiming that it's a democracy, aren't we? So, again. Hello? Hello? That's all yes. That's all I wanted to say, that, they shouldn't be banned. It shouldn't be banned, all right. It's a democracy. Yeah. Okay, thank you. No. Okay, thank you so much. Okay. Yes. Wow, moom mu ne 3 years jot na léegi waruñ koo baan. Yeah, well, before coming to that, I'm going to jekkali about what Pausman you said. So you say Gambians are coming out is because you introduce democracy. And that is, they have all the right to hold a government accountable as normal Gambian citizens. Wow, Jambang, ki tamit mu ngi doon call bu Mr. Diouf doon wax. Ñu bàyyi ko rek dalal ko jàmm si programme bi. Hello, asalaamaaleykum. Jaama rek noo tudd ak foo ñoo koolee. Ibrahima Traoré maa ngi koolee fii si Italie. Lan mooy sa contribution si show bi tey. waaw dama jàpp seen programme léegi-léegi rek maa ngi ko seetaan direct nii bon dama déglu wax yu am solo ñu suma broda boobu nekk di wax. about youth. so bu ma ko déggee rek man sax moo dee faral di ko waaye lu ma wax daf ma itteel daf ma ñor. ba pare itam dama gis ne ñun Gambien
dañ war a gëm ne ñoo war a développé government waaye government waruñoo développé. kon tey man su ma gis-gis bu gàtt ñun ñu chiffre yi ñu ne problème bu bëri tey da ngaa nekk ak yow nga nekk xale bu ndaw loolu si liggéey war a liggéey ñu ne la da ngaa jëlee am movement ñu ngi la jox xaalis ngay lekka ñuy def nii ngay lekka. léegi yaa ngi war a am loo def ñun ñu ne gannaaw nekk ci xuloo di xeex. def lu nekk rek soo ñun war nañoo passé loolu noonu am na yoo xam ne nii war nañ koo passé la si boppam parce que ñun tey ku nekk ku jóg fexe loo def. si muy ci boo def seet si boo def bu la xalaat government jox la yow xalaatal nga jox government. parce que léegi yu si yëpp dañoo taxaw di àndal loxo government. government mënuñ ñoo développé ñoo war a développé government ba government xam ne. mooy laaj bu gàtt balaa ñuy yóbbu government de bu tànn. dañ xool lan lañ defal government yi. because tey man bu ma dee wax ku fi toogal ku fi jógee koy ñëwaat yëpp deet naa wax mu neex ñun ñu si nañ jóg taxaw ku fi toog fekk ñu ñuy def ku fi ñëwaat fekk ñu ñuy def. ku def fekk ñu si yoon bi ku demul fekk ñu si yoon bi ñuy def. ak ñu ko defee suñu Gambie di ba yokk. kon bàyyi naaw ñu si boobu man yoon si laay ñaax nañ bàyyi fi ñàkk fay day nit ñi di doxloo. di ñu xeexloo di ñu xuloo amul njëriñ. passé nañ si jamono xeex passé nañ si jamono xuloo jamono liggéey développe lañ toll. dëgg dëgg mënumaa wax nag waaye dama kontaan trop si seen programme bu ma déggee suma programme bi du ma wax si biir si so moo tax ma ne nu ma mën ci def xaaral ma try dugal. di contact bi play nañ jóg ñu liggéey ñu movement bàyyi affaire yi youth movement yi amul benn njëriñ si ñun. daf ñoo tardé rek. jërëjëf. te xoolal lépp buñ fi dajee dañoo topp di kanam rek mu raxat. jërëjëf di ko jaajëfal bu baax a baax jàmbal ba tey ma bàyyi suñu technicien bi mu indi ñu vidéo bi ndaxte waxtaan wi neex na koola si lu ñu wax am nañ solo buñ ko toppee tey duñ indi vidéo si yooyu noonu te time bi almost léegi mu jeex ma bàyyi suñu technicien bi rek mu indi ñu vidéo yu ñu amoon foofu noonu si bési protest bi. Protest ground. Everybody is gone because the fire, smoke, and the police throw the tear gas, which is actually tense. Now, from what we just heard, someone just told me that someone was shot, and it was a young man, and he lost his life. That's what they just told us, and we want to go there and find out if that is actually what happened. This is really out of hand already, Sisao. Because lu gars yi nekk di wax mooy dañ leen jox permit and time bu ñu leen jox sa time boobu jotaangut and tear gas will start, you started tear gas and all of that, so can we just yi ñoo nekk bu ñu doon daw pour yoo xam ne ñu ko tegoon fii nii moo indi taaka yi nii ba léegi. Come on, let's go there. Boy, it's not safe here. Yang ngin pala lang daw. Todi maru. Nga to farma ta sisel. Bawle sige. Muna tori jang, atar lorin jang, muna tori. Tolo fo jakalol. Ba on tolni adam baro sanji sabale. Adam baro na taw volontaria ako sanji lu. Nol man so mol ta je. Adiata me adi akuyata me o aba sanji lu le kala. Sa mol ta ko fo la. Ntaka fo soto dunia ko ni. Ako fara le ko alibu. Iko mo fa fa je la be dari bri. Ko mo fa je. Ah, ko mo fa je. Amundo ma fa ne. Ya wadi ya. Ya bunne ya so kati. Belari je. Belari je ya bun kidol. Ya bun kidol ya sun. Abelari bo belari. Abelari je. Abelari je. Ya fa. Thank you. Ya wala bam bigo ni tiaga ni e time odi mo la time mo si e mo ni tiaga mo be fayda ji. waaw gis ngeen vidéo boobu noonu
si sport bi la xewoon ba si protest bi gis ngeen mag yi jàmmal si loolu laa bëgg nag ñu waxtaan ñu ngi desee 2 more videos te it time bi léegi mu jaamuñu gis ngeen fa mag yi jàmbang maire yi man bu ma ko gisee démb noonu si protest bi I was shocked man dama foog ne politicians si youth si rek dañoo use waaye ñu ngi use mag yi nga xamante ne nii war nañoo toog seen kër yi aar seen njaboot yi uuf seen njaboot yi parce que soo ko xoolee si protest bi even 5 years bi bu ñu doon protest as well dangaa gis ñoo xamante ne ñu ngi toog si wheelchair ñu indi leen pour ñoom itamit gars yi protest mag yi nga xamante ne nii den màgget yow tear gas la laale wala PIU officer si dóor la wala ñu gaañ la foofu noonu du yow yaay loolu sa njaboot loolu yaa ngi bàyyi ay xale si kër yaa ngi leen war a toppatoo foog naa ne lii politicians lu gars yi nekk di def it's like poison la boo xamante ne ni ñu ngi ko péngu suñ biir deret yi ranging from the youth from the old people from everybody we have to be very careful especially the old people yow yaa ngi si sport bi yow ana old people ana protest ana old people ana doo ñu bëri dañoo wax ne seen right la war nañoo génna wan lu leen naxaari seen xool bi doo seen right la war nañoo génna waaye dafa war a nekk si loo xamante ne nii it's peaceful parce que yéen a génna hopefully ñoom bu gaa doon dem tëddee school bi ñoom gaa yi foog ne ne it's going to be peaceful. It's going to be peaceful. Loolu la ko gars yi waxee tey noonu lañ ko séddee waaye da nga gis ne old people yi tamit they will be affected yow yaa ngi nekk mag yaa ngi nekk maire yaa ngi nekk paa yaa ngi war a toog tear gas bi war laa laal nga nar a teg sa njaboot bi beneen affaire war nañoo bàyyi loolu seen xel bu baax. loolu comme loo ko waxee ne waaw jàmmang ba tey it ñu ngi am benn technical problème dinañ dem ak break rek ñu indi leen waxtaan bi si kanam tuuti. ku doon laajte faale ngoyaangi may ndey mbilla gi sentiment show ci Gambian Talents TV xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si mama dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu foson yépp si sëy yi si cuuraay yi si nemmale yi si yu sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi dina mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda loof ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag sentiment su duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ku dugga taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon sima ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal gi nga bàyyi waane gi dina mel ni lambi golo ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono ku doon laajte faale ngoyaangi may ndey mbilla gi sentiment show ci Gambian Talents TV xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si mama dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu foson yépp si sëy yi si cuuraay yi si nemmale yi si yu sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a wax ñuy waxtaan yi lii xew ci saal yi lii xew ci cabinet yi ma ne lii xew ci kaw lal yeeg ron lal yi lii xew ci waañ yeeg wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi dina mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda loof ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag sentiment su duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ku dugga taraxiisu li ma nar a wax li ma nar a def sima si beneen facette
lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon Sima Aidara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man lay tojal gi nga bàyyi waane gi dina mel ni lambi golo ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono ku doon laajte faale ngoyaa ngi may ndey mbilla gi sentiment show ci Gambian Talents TV xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousmane Diop dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga pirate man Pa Ousmane Diouf indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllo jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay ñëw ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag indil leen lii xew ci cabinet yi lii xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma dellu si waat ak moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tilim yeeg yu xesew yeeg yu fosan yépp si sëy yi si cuuraay yi si nemmale yi si yu sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ba tey di jégalu si loolu rek dañ amoon some technical problem waaye ñu ngi am fii nii ak caller si line bi su ko defee rek ñu waxtaan ak moom nag ñëwoon na fi hello salaamaaleykum waaleykum salaam aɓe kayrato aɗaɗoro yo antela murna ko reke lamedi jana espagne lefta yamaro domandi kila coordinateur ɓe ani banque diwdu bee gambia banque diwnu alanga ñomuta kontellon nakile fakile wonti man se kew katale kanale akata par gambe diwnu itala duniya dawda ika gambel mu hamme kam wona gambe banko kana ke badi wontade andi kasniro andi sinyo ko taw gambe diwnu kana sonyinna politician kan dem mawdu ñorto surtout président ko kino mun be sire ka gambe diwnu du ñola gambe diwnu ñanta pandro o mire sai gambe mun na kilim fakilim banko lati ala no continent din damaro tema kana politician la makan la me ka bla fone mor kono kan damaro du ñola président na nata akatale gambe ante lekasi kayre tan ante lekasi ñola ko na bla fu ci fa mo ba de fa bokku Gambia diwnu laftani yamoro di la kana Gambia diwnu bela ala na hakkilo tu na bankon to lo tamu politician kana la kanda moro du ñu la surtout mo kun kile na Nigeria ñu tanda wala bakle say Gambia mu na kilu fakilim bankolati Gambia be na afodon tane karima ñoo ba kana fa tane karima wulu o kita siwo silati afodon ni karima ñoo ba kana fa ni karima wulu de o kita siwo silati Gambia to ko nano kono donc gambe diwnu nda jelo ñande tambila ñi nel pi panda monu bula mbe ñoo la plan be ñoo xarasi la ko si fa be fa ñoy surtout aussi trop il fanala ako ban fa warta baki ala amo bani yamaro di la to gambe diwnu bela ala ngaki na kinu fakilo ti gambe antel mu be ka diamu be das fa la mu be gambe banko kan be ni bule hakilo kono ko afu nin kar man ñolo barkana fu nama wulo wa minna ini mo ka ñoo futu mu ne wulu bal ya be tar la yote ba ko dake Gambia to lon na kilim fa kilo da ngani yamaro sutno ka din tene Gambia diunu bela ala na fero ke nganna banko je kana mo kun kilin naje ngandete ñola nganna banko je atano ñato ñame kana mo kun kilin naje ngal konton ngali tendo QTV do kularo albadi mal mon tati lamen di jare Espagne banko ka safal assalamu alaykum baraka bake Gambian Talents lo la ngal la mo konton sa fi Gambian Talents lo ay lok mo ko ñi ñaara bake hani kay mba fla he karu janni bitanum wo break la nga technical problem ni no soro bari hani kay mun ñaan jam janni bitanum ba fakane comme mansa kuna bin kitane ñaaro kulti ka findinan kila ñanto tandi amum fenede mi yalan ko bankol wa bugol ko no bari ñala fanam bala mi yalan ko bankola ñanto ñanta ko folo jibe
It's a personal interest is your personal interest and needy commence fundamental takane silomina pengo bankolo wa buko ay sembo dila pour ka findiki la nyanto tani baro faran silo la bala sato la bala nyanta ka tamone ni minna we should see the Gambia first. We should always see the Gambia first. The president coming not last call for nyameng president will be nala de vitala but in a banko batula jail. So funding case along with the you have a responsibility to also do something for your nation, to also do something for this country before your time. Every Gambian have that responsibility. What are you doing for the country? So stop wasting much of our times, trying to follow these politicians, trying to spend much of our times following politicians and not doing our responsibility. Politicians are doing their part. What are you doing on your own? Wow. Question la jambang ma duggé nonu rek dafa melni fum nek ni politicians ñom suñ démé ba tok ci nguur gi rek dañuy faté nit yi ñom lu dé xol rek moy lu leen fatiyé duñ xol lu ñuy bay ci réew mi dé ñom lo xamantene mo leen fatiyé loolu lañ ci dé xol té youth ci tamit ak Gambian ci yépp lay waxal dafa melni dañ jël politique bam xajalo suñ diganté politique bu ñëw loolu yefi bopam la politique bu ñëwé sani carte ku nek bugan koy sanil carte opposition tam baax na ci government parce que waaw ba tay ñi ngi am fini call mom direct line la nek di callé hello caller hello no tuda ko ñoo callé aha to di ma dum ni ma esel tele kamatala do mon pour sa ñoo moy no okay yo abere ara to di ma dum wale bako maniro la mundo ila la fada wa kala munati mo la programme to Yes, me ka. Okay, como lafta me fala gangano li awa den daga bagi pro awa kadiam bako kan. Pro mole na voice moy ko ya fa. Bari men do ke din Gambia. Bakare bagandano danla. Gambia duri assured dola. Nani lonko de lom batri patrite. Illa skola men po kante. Ay kuma ko men po wallahi domandi yaji do bornani. Kadu mbesiru jante bitanga menju video do. Bitanga menju polisu kabilo chika ide bese kuruteri. Ini ila maskoli ini ila geron be. Bari polisu pon ke ni berola. Ikataru won buka. Ini won binyo buka. Ini won wakilia. Itu ya kawul defense. Ida do maskoli. Ida ni won polisu ni sibinano ni yakri ni won binyo dum na berola. Abi dikre dumanila. Kadu polisu won ila gadi sol la bedo ila security la. Yako, itu won berola. Ada tingkile bula, ada tingkile balola, ada tingkile sola. Bari begamero danla. Pamani ko do mani ne be katari ada berola. Tukare al gambeji ala Allah kile al gambeji kriyo sunna. Imaki ko ko je to won ko dikinde. Wala la gambela. Ya be kriyo sunna surga. Ada mo gambela berola idi wala idi ko na haraka bije. Ala ga bije. Tukare pamani ne be katari berola. Wala gari. Allah ke Allah la kile. Ko do be katari berola. Ay kana bo ko kile naji. Al gambeji ali mi ala berola. Ali to ya ko gore. Na be mo bala la fala ko ay bay. Yebuje. Dan mo bala barali al gambeji. Al kana bo ko kile naji. Diro ci na bo mo ko ya de mo ko do. Ko ko wala. Ko ko wala. Ko ma kana na ay dia mo mo ni. Awu ko sa ma ko ko ni ko ni. Be mo so ko mo so be. Kana singila. Mati awu ni ala barka ba ki akare ni to ro bi ala ko asembula ba. Be menje kan ni dia ni ke ba ko ra. Ini mo mi to so da ila kanti. Be bi janne ru. Da ki ba ro so kinya to mula. Every fucking day, wallahi billahi tallahi. Gamu gambe ni so ki ba ka maro do ro jodo. Bar na ma si ibrema anala ka ni wala mo jadi da ba. Wani ka ni si at mani da kaula. Inna mana tere politik support ka. E
Bake. je seniyata bake komi nga fo nyama ada ko murundi la ko komi ka ho fondin ke la karola nin dol fo banko la karola ni a jibe a min fo jam wala nyinde ko banko nyanda ka lono komi ko dol be mun cleanati andon do ko le be si jang man sa kunda na na pour ka do ko ke let the government work and all the civilians all the citizens also need to work but as so say this new government bu ñëwé TRRC bi ñëw na security sector reform bi ñëw na the SSL now constitutional reform review bi tamit nekk na fi so but is the security sector reform verbally or it is practical? Jambang, if question is very important. Why let's see what? Okay. Hello, caller. Walaikum salam. Baraka bake todi madu. Bake todi madu. Aha. Maybe bismillah la programme to yemu la fada la soro ka fa mo la programme to. Ibebe siri ye famuta. Iti amara ko sai mulbe la la wala le ba. Ganaro nyata la la wala le ba. Imanya na la la kotake. They should not work for them any again. Imanya na kato faila woni because we not deserve. You can understand it. For bare amba baro ganaro nyata fasa. Inyate mirale. De jama bi be kuntin na fa la do. De be kuntin wala no makanji. Men ka push era para so leji wote gamba non pe nyanta kala trinit ya je ko baro e men fonye amanke siloti e kam fa be be diasporas be be tubabu e ha wala don puska par kabri nyaa ma bije be be tubabu wala ma ko ki ko yele e sono ya sponsor I think that it can jina ka ko mo do fo ka jina le ba to do ganda no kabri nyaa ba buri ya je men so bolaji be be tubabu e wa mo be diam kande ani momo be la ko do kika bar sai araba la dije momo la diam la momo la ko do kije be mo le puskan Gambia dalon Gambia sai to nya tije e mo ta to nya no maga sai me bije to fa sim la Gambia sai ba sim la bije momo ibe tragmento e to wala mota mo be Gambia sai e no adiara la siata ni boso men fotal ni boso men falan ina ka ni priyes na ko putte bumberola wala no be andal na ko won dia on je won pusle because why masa kumala be pusla pour le tinti so that problem o sinano ba kamero yenda won ko so mo metti men ya ko mo hakri tam balle muti hakro do ya bata because si to be kala ga ara parola ko ara maro abije di bar samo asitano bari Gambia no Gambia ba gili fatini you don't understand that. But I am sita party. Gamano ngante hakro pula party. But ana mo baro not be na da ana baro. Ana baro ngata try le. Mo je wala sa fura na kankan. Mo ngata fura ya la. Oh yeah. I never can done only. I never tamala wala. But intena mo mo be mo en coalition leader foot. Ito le Gambia fiel. Mo mo na ka so faila wala kotake. Khalifa Sala ñollem, o te kala ñollem. O bala di politician o me ala ko de coalition leader. Moment na karto file kotake because muna kana ye Gambia disappointed ito la yanta wi diam adam bawo but it betteri farma tamba tanul they are disappointed definitely okay tan ñu contribution su ala baraka lu wax noonu am na solo trop jàmbang time baa ngee dem nag bugg nañ am ne 2 more videos yu ñu war a play ma bàyyi sama technicien bi rek mu play boobu noonu su ko defee ñu waxtaan si vidéo yooyu noonu Adama Barrow la barama Adam Barrow la barama billahi wala tele barama nyami go nyininga tiya ga so fay mol ngam commission ya di mol la tiya ga so fay mol kam ala la li ba dogo la janga de adam dere yo wa te yeah Hey,
give up there. Hey, I'm not going to stadium out there. They are coming, tear gas. Huh? Adama Barrow la barama Adam Barrow la barama billahi wala tele barama nyami go ngilinga tiya ga so fa mo ngam commission ya di mo la tiya ga so fa mo kam ala ni ba dogo la janga de jambe la na te Yeah. They are coming, tear gas. Huh? waaw ba tey it loolu si li nga xam ne nii moom mooy protest bi si la xewoon waaye ba tey it rek one more video moo ñu desee jàmbang bala ñoo tëju waxtaan wi dinañ waxtaanee si li nga xamante ne nii moom mooy presse bi nan leen fa defoon. Exactly. parce que démba maa doon seetaan video bi waat man dama fa gis loo xam ne sax dafa ñëw loo xam ne fooguma woon ne happen na si li nga xam ne nii moom mooy protest bi parce que di nga gis ne am na journaliste yu gaada ban la gaay jàppee woon Abdou Ndiaye Ndiaye dem neen fi nga xam ne nii moom mooy mobile police fii nii Iceman dañ leen sànni tear gas dañ leen sànni tear gas and then PIU officers yaa ngi leen doon daaxal ñu ngi leen doon bully like comme ñoom nekkuñ di def foofu noonu seen liggéey and I think without the press people will not be able to know what is going on in the country. What is going on in the country? I think they should respect the press, and then they should give us what we deserve. We don't deserve torture. We don't deserve bully. We don't deserve any other thing that is ill. We deserve things that are good because we are doing our work as they're doing their work. Gis ngeen tamit si video suñ air suñ cameraman bi mu ngi ànd ak benn press mu ngi téye record am bi di record. Out there, PIU officers dañ ko téye di ko dóor out there. Gis ngeen tamit sankule lu ko gars yi def. I think PIU officers yi dañ war a bàyyi seen xel bu baax a baax a baax. te xam ne government bi they will go. And for them, they will be accountable for what they've done. I think they war a bàyyi seen xel bu baax. doole war la yóbbu lu nekk lu ñëw rek nga yóbbu ko doole lu ñëw rek nga jël sa xol di jaay rek yow dañ la train pour ngay defend wala ngay xeex war zone wala ngay jàppane ñi di dóor loolu nekk na loo xamante ne nii benn doomi Gambien waruñ ko ndamoo and then ñu bëri ñu ngi doon laajte ne ndax PIU officers yi are they real Gambians? Yes, let me comment to that. Me being part of a journalist when during Toby we were affected, and since after that I think this government needs to actually put an eye on the press. New Hamne press freedom is actually something that is actually happening, is practiced. Because Lulu Monica, one of the examples happened back then in the last regime. So if again is still happening in this country, then what is actually happening? Because we all know that the media is the fourth estate. Monica the fourth estate. So again, like we have to do our job, and then still we'll be bullied and we'll be assaulted by the securities. It's actually sad because the Gambia is actually at a point it's really confusing. The journalists are out there. Why would you actually arrest a journalist, and why would you close a media house? Because we all know that Pura license. So why does the government spokesperson or the police have to close down the media house, which is actually not right? So the family time and so we have to talk about this the arrest of journalists and the journalists not doing their work because they don't give them the space and the environment to do it. We have to go a lot more because I was a victim and I've seen our colleagues not being happy about the way the securities are. And they say security sector reform. What is actually being done with that? Is that just verbal or is it being practiced? It's a big question that I think the security sector need to answer to the general public, to tell them what step is the security sector reform and where is it right now?
This needs to be known. Jambang loolu tamit dëgg la bu baax ñii dañu wax ne dañ leen train pour ñuy defend te dañu war a xam ne nekkuñ si war zone xëccoo rek moo am yow foo nekk noonu danga nekk pour ñu stop ñooñu ñuy protest nekkuloon di xeexal gaay parce que Aida soo gisee si vidéo bi ak foofu noonu sax danga gis ne ñoom ñu ngi sol ay max ñu ngi am ay protecteur ñele amuñ dara ñele suñ jëlee xeer bi jam leen ñoom waruñ te gis seen xeer di leen ko jamaat ñu ngay jël tiyagas di leen ko saani di jël xeer di leen jam te mu ngi boole ay saaga ak yu mel noonu te ñoom dañ fa nekk pour stop ñooñu noonu ñun dañ fa nekk pour stop violence and then waruñ fa nekk di fa def man lu ma gën a surprise mooy am na yenn journalist ñu nekkoon behind the security officers ba pare di video some of them they were insulting among themselves I mean is it that security officers ñoom leen gën a purposely pour xeexa gars yi 3 years Jotna bi or were they there to just protect the protesters te tamit soo ñëwee si boy Jos wan yu fi génn di dóor di jamante paaka dafa mel ni hatred dafa dem ba duggan suñ biir parce que man ak jàmma ñu ngi dem fii boori Kanifing am na ñoo xam ñu ngi génn ñoo dañuy taal punu waaye xeex jotoon na fa am sax ak waa koñi parce que ñu ne ñoon duñ fa génn jota gars yi di génn na leen def ñoom ñoo génn si protest bi ba nga xam ne loolu hatred mu ngee dugga suñu diggante dañu war a jël politique teg ko fale xam ne politiciens si saa yuñ toogee fale dañuy fàtte ñun ñooy daw seen gannaaw always during rallies di leen toppat di leen votal te suñ toogee rek fàtte ñu dangaa gis ne dara su xewee seen famille yëpp la ñuy génnee dëkk bi Aida yóbbu leen si beneen dëkk te suñ feebaree seen doom yi faneen la ñoo fajoo seen doom yi du dem si government schools yi private schools la ñoo yóbbu te loolu tax war nañ si wax yes is our last thing balaa ñuy dem I think youth yi lu ñu war a understand Gambians lu ñu war a understand you don't need to take the law in your own hands what just wangi yes is their neighborhood they live there and they don't want any damages in their neighborhood but then that's where the securities are on the ground you don't have to take law on your own in your own hands just because somebody is out there mu ngi protest you feel like it's not right you don't have any right to lay any hands on them pour dem ba gaañ ñi ba jam ko paaka why do you have to do that nekku jam paaka sax waaye gis nga kër bu ma duggoon noonu last kër bala nga am fu protesters si nekkoon dafa am benn góor mu ngi sol 3 years Jotna movement bi nii soo gisee booy se duñ ko doon sumee di dóor banta yu rëy yow di nga ko dóor ba booy boobu noonu tëdda mujjee si loxo gars yi sumee mbubam bi deret bi yëpp sum ko si mbubam bi I mean man dama jaaxle sax booy si lan moo tax ñuy dóor kii nii it was a question on the whole ñun tam neen génn di protect gars yi seen territoire bi ne fi suñ territoire la waruloo leen naa def li waruloo leen naa def leen ne de I think Gambia bi we have to be very careful because politicians in addition to security ñu ngi introduce yow loo xamante ne nii ñun sax xamul fan na moo en ndaxte xëy du am si boppi borom ñu ngi fa am fii koola su ko defee ñu uyu ko rek hello Kola waaw noo tudda ak foo ñoo koole hello ñu ngi laa dégg noo tudda ak foo ñoo koole man maa ngi tudda Fatou Ndiaye foo ñoo koole lan mooy sa contribution si programme bi dama bëggoon a contribuer wax ne nañ leen defante ndànk xam ne Gambie ñun ñëpp ñoo ko bokka Gambie boo seetee amut xeet ak xeet ñun ñëpp ñoo ko bokka kii amut kii soo ko amut kii joolaa la nañ bàyyi dale jël bi moo ëppa nji suñ defee loolu rek duñ dem suñ toppee kii xeet bi la kii xeet bi la Gambie dinañ ko taal duñ xam suñ koo taalee ñu jàppa yàlla ñu bàyyi si dale politique ñii politique dañoo use rek at the end dañoo bàyyi fi kaay dimbale ma ngir moo nekk si politique dañ naa ñu use nag at the end ñu bàyyi la ñoom ñu dem tooga seen famille di enjoy yow mi doon dee si mbedda yow duñ na xelaataat ne am na ku doon dee si mbedda bu dee maa taxaw mu dee wala maa taxaw mu gaañu for exemple ñoom sunu sande nga ngi ni biñ deeyee xanaa mitin la ñoo am ñu ne dëgg la ñoom sunu sande deeyoon nañ ngir parti bi wala parti bi waaye fu nekk ni ñu nekkoon ba léegi ñu nekkoon si lii ñoo nekk di lii ba léegi xam ne nañ leen bàyyi ñu def ndànka démocratie nekku ne da ngaa dem nga taxaw si biti di saaga nit ñi wala di xas nit ñi démocratie pour nga am lu la naxari la nga dem nga wax ko 3 years jot na 5 years 1 year plus moo des ci 5 years nañ leen def ndànk ñu jàppalante ñu dimbale réew bi mu dem kanam Gambia bariwul ñu dem kanam ñu mun a liggéey si réew bi moom man daal loolu laa si gis jërëjëf 5 years 3 years yëpp benn la jërëjëf yow soo jógee nga ne peaceful nga dem nga sol ay mat bu ñu la gisee dañoo wax ne nekk peaceful nga dem nekkuloo demonstration demuloo peaceful demonstration nañ leen defante ndànk ñu
xam ne Gambie ñoo ko moom ku ñëw dafa dem yaay jame ñëw na dem na Jawara ñëw na dem na Adama Barrow dina dem muy 5 years la muy 3 years muy 10 years kenn xamul kañ la waaye bu yàlla du bés bii ne yàlla ne tey dina dem keneen a baat ko bañ leen defante na Gambie ñu rek ñoo ko jërëjëf kàddoom rafet na bu baax a baax fi mu toll nii time baa ñoo jaamu jàmbang dineen tàggatoo ak yéen waaye dinañ leen indil programme yu mel nii di leen ñaax rek yéen ñi nga xam ne nii subscribe bu leen waagum si suñu YouTube channel bi ngeen subscribe like suñu Facebook page bi ngeen donate ñu as well su ko defee rek ñu mun leen a indil coverage yu mel nii coverage yu bëri yi nii waaye rek laata ñëw ma leen a bàyyi ngeen tàggatoo rek dinaa xamal dinaa bugg a wax si li nga xamante ne nii moom mooy journaliste yu gay nekk di dóor di leen arrest di shut down radio station si nekkut yoon te du jaadu xam naa ne nit booy oote dara nam la si fekka sooy oote démocratie nam la si fekka yaa ngi oote démocratie nit ñaa ngay def seen liggéey ngeen ne déedéet ñoo nekkul ñu def seen liggéey dañ leen def di ngeen def di and then protest bi presse boo gis presse kaatam bi mu ngi si baatam bi yow soo gumóoyee sax nga gis nit mu ngi def dara si baatam bi boom obviously di nga xam ne this person is from the press waaye still yaa ngi gis presse kaatam bi still yaa ngi gis recordam bi nga ne déedéet yow dangaa teflu sa bopp wala dangaa gumbalu sa bopp nga dul ko security officers they have to be very careful after all Gambia we are all Gambians after all you are sa uniform bi rek moo la differentiate from the protesters waaye su soltoo uniforme nga sol normal yére nga ñëw dinaa jaawale sax ak ñuy protest dañu war a bàyyi suñu xel bu baax te xam ne ñu ñoo bokk dëkk bi bu yaaxoo ñëpp la yaaxul bu baaxee ñëpp la baaxal kon nag ngeen bàyyi suñu xel ñu xool ñu ñoo demale dëkk bi jàmbang ma bàyyi la nga tàggatoo Yes, man, but I might tàggatoo. I think my message will just go to the government. I think